Hi, good evening. Please, can you mute from your side? Okay, from all of you, right? Please be very careful in your using the Zoom, the platform. Can you see me? Can you all of you hear me? Yes, sir. You can hear, right? Okay, so let me mute you all because otherwise, we all are at our own places. Maybe sometimes it is disturbing. And another request, kind request, please mute your what do you call cameras as well.
that is not from my side, that is from your side. The request was made, right? To not to distract the attention of all of you. Of course, I can't see you when I enlarge my screen. I can't see any of you. Maybe sometimes some of the cameras on and all. Maybe sometimes your participant would get disturbed from those because so make sure that you have switch off your cameras from your side even by mistakenly if it is switched on. So we don't do that purposely as usually. So anyway, ladies and gentlemen, those are the kind of challenges that we do have when it comes to the online sessions. And first of all, the foremost, most important part is let me have the New Year wish. Yes, of course, yes, and let me not to use happy with the word happy because I did not use the word happy for any of the circumstances for last couple of years because we do know that is not happy. So my wish is that for all of you and including me to have the dedication for the work and the kind of have to courage, determination, and most importantly consistency of what we are doing. So I try my best to do that from my side, for my personal life. I hope that all of you would do like that. So that is my New Year wish, right? So I'm not wishing a happy New Year. Any of us, we know that it is not happy in Sri Lanka. So, but still, yes, we can personally make it happy. So let's see. Hope you will have a great year ahead, working year, and you will go through to your dreams. So that's what I believe from my side. Ladies and gentlemen, having said that, so couple of letters I'm checking. මම එතකොට letters check කරගෙන යනවා. මේ එතකොට මම දකිනවා හොඳ ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ දෙක කියන්න ඕනේ. Can you please switch off your what do you call the cameras from your side? මම ඉඳලා හිට බලද්දි මට පේනවා cameras තාමත් on වෙලා තියෙනවා. මේක මම ඉල්ලන request එකක් නෙවෙයි. මේ participants ලා. ඔයගොල්ලෝම ගොඩක් කට්ටිය request කරපු එකක් මේ disturbing කියලා cameras on එකේම තියාගන්න off එකේම තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ camera on වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ මම හිතන්නේ. So that's disturbing others. Not for me because I can't see you actually, right? I can't see you because I'm always using my full screen version. Right. ඉතින් latest එක බලාගෙන යද්දි මේ මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා මේ credit එක මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා, right? So being your standard is very good. We have been teaching in different age categories and different professions and all. Comparatively, when it comes to you have better standard. So that credit comes to you. There's no nothing to hide about that, right? Being nurses and all, I do know that there are other professionals as well. So the standard is very nice and very high. When we are doing some other examinations, when you are reading the what you call the answers, I feel that I forget English, right? So you can see how the level is that. I'm not kind of downgrading, but I just want to give the credit that your standards that is very high. I'm not just I don't want to kind of whitewash, but that's the truth. That's the truth. You do have that standard. Obviously, that you do have that standard because you are in a certain mentality level and you are very educated people and all, right? So that's there with you. So what you're going to do is that. So I think that we have to touch upon. සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ letters වල අඩුපාඩුකම් තියෙන issues මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. සුද්ද මම guess කරනවා. ඒ කියන්නේ for an example සමහරක් වෙලාවට මම මේ කොහොමද උඩ හැම වෙලාවෙම මම relate කරන්නේ මම මේ දවස් ටිකේ දැන් ස්ටාර්ට් කරා මම මේ ටික බලන්න මේ දවස් සතිය ඇතුළත ඔයාලට සම්පූර්ණ letters 100 plus තියෙනවා. It's a big challenge for me. It's a big challenge for me because for 10 minutes යනවා මට එක letter එක මම කලිමුත් කිව්වා මේක. So it's very challenge for me. But anyway, I try my best to give as soon as possible. So since I'm having the some sort of free time as well. ඉතින් මම හිතනවා මේකට හේතුව වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේකට solution එක දෙන්න එපා. මොකද දැන් අර ස්ටෑන්ඩඩ් හොඳයි කිව්වා වගේම දැන් මේකත් අනිත් පැත්තට කියන්න ඕනේ. මොකද්ද? මම අද letters 5ක් විතර මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලන්න අන්තිම කොටසේදී. හරිද? 5 letters විතර මම ගන්න. ඊට අමතරව මම මේ letters වලින් from my experience මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වල මෙන්න මේ රස මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි
guideline එකක් තියෙන PowerPoint එක PPT එක නැත්නම් PDF එක මම එවලක් තියෙනවා මෙන්න මේ errors ටික ගැන කතා කරන්න නේද මම හිතනවා errors ටික කතා කරපුවාම theory එකත් එක්කම මේ අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා හොඳ benefit එකක් මේ how we can develop these errors into positives මොකද ඒ කියන්නේ for example එක අපි success ගැන කතා කරද්දී නේද සමහර වෙලාවට අපිට වෙනවා අර මේ failures කියන පොතක් කියවන්න වෙනවා නේද failures නේද ඒ පොතක් කියවන්න වෙනවා so let me talk these parts as well at the same time and the theoretical parts as well මේ වර්ධින හේතු කියලා මට දෙකක් හිතෙනවා ඒ තමයි ගොඩක් අය සමහර වෙලාවට gap එකක් ඇති ඉංග්‍රීසි සමහරක් අය අවුරුදු කීපයක් අතහැරලා තියෙනට ඇති කියලා මට හිතෙනවා I don't know ඒ gap එක ඇති කියලා මට හිතෙනවා හරි number 1 right because of that gap because I hope that you all of you did study in English language if I am correct if I am correct please correct me if I am wrong I hope that you did study in English language in your colleges if I'm ready if I'm correct sorry not only in nursing colleges maybe there could be some other professionals as well who are in the sector did you study in English language great that's it yep yes any other great that's it okay that's it thank you right so this is one thing I want to share that for an example now what's the difference in between when you study something in English language versus when you are preparing an English examination there's a quite difference right there's a quite difference give me 1 second please yep so there's quite difference right now for an example you would have used your subject matters right subject matters in English language for your examinations maybe I would say NTS probably okay that's one thing maybe in our case also when I'm teaching some like subjects like management and HRM in my profession in my career as a lecturer for quite a few organizations I do not think about the grammar what they have used okay I don't consider their grammar I don't consider their English anyway no I don't need to because that's not my point I have to analyze their facts and figures what they have proved or not what the difference you now we are facing is that now it's not about subject matter it's about purely about English right it's about pure English maybe like if you take OET right if you take IELTS right if you take any other TOEFL if you take like PT blah 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 so this is the problem some of you are having when I'm reading the answers okay as you already know there are two kind of issues that we have number 1 OET structure issues structure issues එතකොට මම හැමදාම කියන එකක් තමයි අලුතෙන් join වෙන කට්ටියට please previous lessons බලන්න නැතුව නම් answers ලියන්න එපා don't write වැඩක් නැහැ right ලියන්න නම් එපා මට තේරෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේක බලන්න නැතුව ලියපු answer එකක් කියලා වැඩි යන්න කලින් මට තේරෙනවා ඒක repeat එන issue එක ආයෙ තියෙන එතකොට that most of the things would be out of structure number 2 මම OET structure මොනවාද අවුල් කියන එක මම ඉස්සරහට කියන්න by finding out your answers right for an example මම සරලව කිව්වොත් එහෙම structure කියලා මම සලකන්නේ මේ I හැම වෙලාවෙම use කරනවා I did I observed we gave the treatment something like that which is pretty informal non-standard version of English compared to the OET structure that they are expecting from us it should be very professional am I using too much English is it okay for you you can grab it right you do understand right am I using too much English or should I mix single as well let me know right let me know so I can shift it if I'm using too much English right maybe there can be some again single use කරන්න ඕනේ තව English වැඩිද මම පාවිච්චි කරනවා you can English okay කට්ටියන මට okay කියලා කියයි ඒගොල්ලෝ නම් ප්‍රශ්න නැහැ ඒගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් එක දාන්නත් එපා so they can manage no මම කියන්නේ සමහරක් අයට there can be some issues so they like that is okay no I mean just 10 fingers they are about more than 100 plus ladies and gentlemen so there can be definitely some situations that they would not understand so we have to treat them as it is in the common background right
So I little by little, I just wanted to, enhance the level of English language which we are using. For an example, now 8 plus, 75, yeah, blah, 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 something like that. And whenever I'm going to give you a chance, please use English language, talk with me later. So you are muted now. Or the other issue is that English, right? Some of you are having really, kind of troubles in OET structure wise. Samahara kaita English wise, local structures wise issues tika, right? You can samahara kaita barapatala issues tika, right? Barapatala. Ek මම example එක කියන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට සමහර අයට මම කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන මුකුත් වරදා වටහා ගන්න එපා. මම හැවෙලාවම මම කියන්නේ නැහැ. මට I want to motivate you, but having said that, I just want to motivate you. If you are very weak in English language, if I tell you are good and you can pass this exam, so I'm just doing something, something like bullshit, right? So definitely, then I tell them, right, your English is weak, right? So I have told that in the comment section also. But so please, but still don't give up, right? At least at the end of the game, not only it's about OET, at least it's about English. Okay. So even for a driver, that is needed. So let me go through these things because particularly, so I'm going to talk about main two areas today, right? The main two areas that I'm going to talk today is that number one. So I'm going to talk with you about the comma. Comma is kind of a super important rather than you think. Comma usage එකෙන් පුළුවන් වාගේ වාක්‍යයේ සම්පූර්ණ තේරුම කන පිට හරවන්නට listener කියන්නේ මම reader නම් දැන් අද මම දැක්ක answers කීප එකක් මට මම confuse වෙනවා. ඒ කියන්නේ confuse වෙනවා කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ writer ලියලා තියෙන දේ. So you got what I say? Writer ලියලා තියෙන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. මම guess කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ guessing game එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාගේ මාකට, which means you are going to have less marks, right? So let's take some time that we go through how to use comma, right? And what are the theories, what are the concepts, and it is quite complex in the sense because සමහර තැන්වල theory apply වෙනවා. සමහර තැන්වලදී අපි මොලෙන් කල්පනා කරලා හිතලා මේකට use වෙනවද අද කියන එක. හරි. ඒතකොට මම සරල කරලා පොඩි document එකක් ඔයාලට එවලා තියෙනවා. හැබැයි හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න ඔච්චරින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ comma. But what I feel is that for OET, that is more than enough, the comma usage, okay? So that's the first thing. The second one, so I'm going to talk with you some major errors that, the writers of English for OET that they make. So, එක දිග ගොඩාක් පල්ලට යන part එකක්. මොකද ඒකේ මම නිකන් ඔය මේ ඇත්තටම PowerPoint slide එකේ පෙන්නලා නැති තරම්. මොකද එහෙම වැඩක් නැහැ පෙන්නලා. ඒ කියන්නේ එහෙම හැම එකම ඕක write up එකේ පෙන්නලා තිබුණා කියන එකෙන් මම නිකන් හරියට ඊට වඩා හොඳයි මම English grammar book එකක් එවනවා නැත්නම් OET ගැන තියෙන ඔය ඕන තරම් ගන්න තියෙන PDF එකක් ඔයාලට එවුවා වෙනවා. Rather, what I'm expecting to do is that, so I'm going to, deeply discuss with you and go into some of the, basic, I would say, root level, A to Z. So some areas. Now, including that you last time told me that some of you have some issues in tenses wise, right? So it's also going to discuss in the grammar section, that is for sure. But I'm also backing you because I want to save you because tenses is more important part because if you do not know tenses, you know nothing about English. You could have, 10,000 of words, meaningless. If you do have some issues in, active, passive voice, issues and mix up karagannawa, so you can't do that one, right? Passive, of course, body excuse එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි passive නැත්තම් OET එක නම් හරියට වැඩේ කොට දා ගන්න අමාරු වෙනවා සමහර තැන්වලදී passive use කරන්න ඕනේ. අර මේ I did, we treated him, we observed වගේ තැන්වලදී හොඳම version එක passive voice වලට මේක අරගෙන I remove කරලා දාන එක by part එකක්වත් තියන්නේ නැතුව. So I know definitely some of you are having some issues that some of you are not clear with that one. Am I right? Some of you are not clear with that how the passive is used. You know something. Can by part එකක් එනවා verb එක past participle වෙනවා එහෙම චුට්ටක් දන්නවා ඇති එහෙම පොඩි කැලි ටිකක් දන්නවා ඇති but some of you are having some sort of what technical issues. Am I right? Am I correct in that sense? So in today's part that I will be touching, right? I'll be touching some of these things basically into the areas of OIT, right? Okay. For an example, there is now for an example, so this is very important. Now, so let me talk something, right?
there are number of structure patterns English language. සාමාන්‍ය කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාව විවිධ වාක්‍ය රටා 1000කට වැඩි තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි අපි මේ ටච් කරන්නේ ඇත්තට මේකෙන් අර නිකන් majority major parts ටික. දැන් එතකොට ඕගොල්ලෝ බලයි මොනවද 1000 කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම සර්ප්‍රයිස් වෙන්නත් එපා බය වෙන්නත් එපා මම මේ කියන කතන්දරේ. හොඳද? ස්ට්‍රක්චර් පැටර්න්ස් 1000 කියලා කියන්නේ ඇක්ටිව් වොයිස් කියලා කියන්නේ එකක්, පැසිව් වොයිස් කියලා කියන්නේ තව එකක්. අපි දුමු can could model verbs වලින් කිව්වොත් එහෙම තව එකක්. එතකොට there is there are කිව්වොත් එහෙම තව වර්ගයක්, has have වලින් ගත්තොත් තව වර්ගයක්. ඔන්න බලන්න. කොහොම ඒවා tenses නෙවෙයි හොඳේ. not tenses. ඔය වගේ ස්ට්‍රක්චර් පැටර්න් දල වශයෙන් විවිධ වාක්‍ය රටා major, minor ඔක්කොම හොඳේ around 1000 තියෙනවා කියලා කියනවා. So it is impossible for us to be very fluent in those things and even you don't need. But what I feel is that you should know at least some major part. For an example, අර ඉන්නවා තියෙනවා නම් කියලා පාවිච්චි කරන there is there are. Right? මොකද සමහරක් අය use කරන science කියද්දි නිකම්ම no science කියලා පාවිච්චි කරනවා. So I have several times I have observed that. No, in the letter කෙලිම ලියලා තියෙනවා කෙලිම full stop එකක් දානවා නැත්නම් කමා එක දැම්ම no science. No science. No science. කියලා මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. Right? No science. So how you can put that into the proper English language, right? For an example, you can tell as an example, say you can use what? There are. There are, if it is plural, right? If not, it should be there is, if it is singular. Do you know this one? Very simple thing. හැබැයි ඒක past tense වෙනවනම් was එකට එහෙම නැත්නම් were එකට ගන්න සුපුරුදු පරිදි. future වෙනවනම් will එකට ගන්න. ඉතින් සමහර තැන්වලදී මම දැක්ක මෙන්න මේ වගේ use වෙන්න ඕන තැන්වල ඒ වගේ අඩුවක්. right. තව දෙයක් අර has have එකේ පොඩි issue එකක් මම දැක්කා. for an example සමහර කට්ටියට අපි දැන් කතා කරා මේ hasn't සහ haven't පාවිච්චි කරන එක. ඒකට පක් ගාලා තේරෙනවා මේක tone එක හොඳ නැහැ. hasn't කියලා කිව්වොත් එම් she hasn't any problem something like that. You know that what is particular way, right? She hasn't, right? තව issue එකක් මෙන්න මේ particular tense එක overuse කරන්න එපා. මොකක්ද දන්නවද? මම ගොඩක් කට්ටියක දැක්කා ඒක use කරලා දුන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. she has had වගේ එකක්. okay. ප්‍රශ්නලා use කරන්න පුළුවන්. right? she has had නැත්නම් we had. It's okay. has එකේ present perfect එක has had. හරි? right? ඒත් එකම past perfect එක had. had දෙකක් ළඟ එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ එකක් ඕනනම් use කරන්න යන්න එපා. Because these are very special sort of usages. විශේෂ යෙදුම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකක්වත් use කරොත් ඒත් නිකන් over වගේ මට නම් හිතෙන්නේ. over වගේ. හරිද? තුනක් කියමු හිතා use කරලා තිබුණා she has said කියලා අපි letter එක පුරාවටම වචන 150ක් 200ක් නේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ හරියම නිකන් මේ odd feeling එකක් තමයි එන්නේ. කියන්නේ එතකොට ඕනේ කෙනෙක් දන්නවා මෙයා මේ ඇත්තටම මේකේ මේ real practical usage එක දැනගෙන තියෙන එකකට වඩා නිකන් ඒක නිකන් අර over use කරලා නිකන් හරියට කෙනෙක් over acting වගේ එකක්. right? So something like that. okay. One sentence it's okay. It is not overused, but more than that it would be overused. So this all together when you put into a mix, then only your write-up would become a very clear cut. Okay, are we going to the comma what do you call practice first of all, or are we going to errors? What would you like? Then comma එකේදී මට සාමාන්‍යයෙන් third month එක ඉවර කරද්දී අනිවාර්ය write up වල comma එකේ වැරදි ගොඩක් අහු වෙනවා. මොකද ගොඩක් කටට අමතක වෙනවා අපි use කරපු compound sentence මතකයි නේද? and also complex sentence මතකයි නේද? එතකොට complex කියන උදාහරණයක් ගන්න if එක. if එකකින් හැදෙන වාක්‍යයක් it's a complex sentence. the complex sentence එකදී ගොඩක් කටට if එක use කරලා ඒ කියන්නේ if එක මැද දාලා mid position එකේ comma එක use වෙනවා. ඒක වැරදි. හරි? ඉතින් එතකොට ඒක conceptual අපි ඉගෙනගෙන යන්නට ඕනේ. හරි. Which one we are going to? Are we going to first of all talk about errors? List of errors? Or are you going to talk about comma? Which one you like? You decide and let me know. Both will be conducted. Both will be completed today itself. Which one?
I always expect your responses. Otherwise, I will, okay, put it. 15 seconds. I'm waiting. Yes, basically, yes. It will be covering a huge area, right? It will be covering huge area. And the third part, I'm going to discuss some letters, okay? So, first time collected experience, you can see. I'm going to take some of your written letters and let me show you what areas that I found are some issues. At the same time, ladies and gentlemen, whenever I get some sort of better answer, right, a better one, which I think that it's good, right? It doesn't say that it is in the C plus, no, but I want to say it's a better, good one. I have allocated this star mark to tell you, okay, there's some plus points. Other ladies and gentlemen, also they could, refer into this one, right? Other ladies and gentlemen also refer into this sort of a letter, whereas you can listen to the comment as well. These, things would have lesser issues in terms of grammar, in terms of organization, and in terms of all the OET criteria which I showed you. Okay. Right. Does not say 100% okay and all. No, there could be some, development I would get in the further. For the first letter එකනේ ගොඩක් අට ලියන්නේ. So එතකොට මම first letter එකට දෙන්න ඕන comment එක දීගෙන යන්න, right? So this one මේ series එකේදී මම තාම star mark එකක් දීලා තිබුණේ එකම එක letter එකට විතරයි. So that is available in your group. So look into that one. Okay. Right. Many had said that is right. Come on. The newly joined, ladies and gentlemen, I repeat again, please don't watch the lessons half or by skipping and send the answer. And second one is that please appear again exercise කොලවල ලියලවන්න answers. It's not good for you. It's not good practice for you because එතකොට lines වල spacing වත් වාට තියාගන්න ඉඩක් ඉන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය එතකොට කොළ තුනක්වත් එවන්න වෙයි. අනිවාර්යෙන් එතකොට මම read කරද්දී less priority එකක් දෙන්නේ මේවට අනිවාර්යයෙන්ම because it's very hard to read. But we, you can use a A4 sheet. I put the message as well because I got a lot of answers on normal, very small piece of papers. It's not good practice for you. What idea ගන්න බෑ එතකොට length එක වාක්‍යයක තියෙන දිග පළල වාට තියන්න හම්බ වෙන්නේ spaces. ඒ නිසා, right? And also lighting and හිතන්න මට clear answer එකක් එවන්න blur වුණේ නැති එකක්. So then I can give you the best feedbacks. If not, I will have to give lesser priority if I can't read that letter, the answer. So please think about me as well. Let me open up you the document, right? So right, here we go. So I had muted myself. Right, I think that you can see this one. I just wanted to emphasize this is a summarized version for your reference. Okay, a summarized version for your reference, right? Maybe there you will be able to find out, books with 20, 30 pages as well. Come on. Because I'm selecting this one, majority of English writers, those who are studying for various examinations and all, ගොඩක් අයට මෙන්න මේ ඉෂුව එක තියෙනවා මේ කමා එකේ යූසේජ් මේ කමා කියලා කියන මාර කන්ෆියුෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. හේතුව තමයි මේ කමා යූසේජ් එකට ඇත්තටම තියෙන රීති ප්‍රමාණය වැඩි, rules ප්‍රමාණය වැඩි. සමහර තැන්වලට ඔයාලට හිතා ගන්නට වෙනවා මම මෙතෙන්ට කමා කැලක් කරන්න වෙනවා
එතන රූල් එකක් නැහැ. මීනින් එක බලලා. එහෙම තැනුත් තියෙනවා. මීනින් එක බලලා. රූල් එකක් කැලකුලේට් වෙන්නේ නැහැ. ක්ලෝස් එක හොයාගන්න බෑ. ෆ්‍රේස් එක හොයාගන්නත් බෑ. එහෙම එකක් නැහැ. එන තැන් තියෙනවා. right? ඒ නිසා ගොඩක් අයට කම. But I'm pretty sure that many of you definitely once we compare this part, I'm 100% sure ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ 80 plus 8 plus ඒ කියන්නේ 90 වලට. කියන්නේ කමා එකක usage එක issue එකක් වෙන්නේ නැති මට්ටමකට අපිට ගන්න පුළුවන් OET වල. That is for sure because we are not going to write books නේ. හරි. Let's see. Grammar rules. Number 1, easiest one, right? මේක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න easiest එක. අපි හැමෝම දන්න චූටි කාලේ අපි කරන එක which is අපි items 3 යවමු. දැන් මේ items කියලා කියන මතක තියාගන්න සමහරක් වෙලාවට දේවල්ම තුනක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මේ items තුන phrases තුනක් වෙන්න පුළුවන්. තුනකට තුනක් කොයිට වඩා වැඩි. සමහරක් වෙලාවට clauses තුනක් වෙන්න පුළුවන්. right? example ඕනනම් කියනවා පෙන්නන්න. හරිද? Because I think that all the things we should not write and discuss everything when we are discussing the basis, right? I hope that you will understand. But anyway, right? Now for an example, list එක නේ list down කරද්දි. See, keep in mind that items can be nouns, verbs or adjectives. මීට එහාටත් යනවා, right? මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේකේ advanced part එක ගත්තොත් phrases තුනකට වඩා, right? phrases තිබ්බත් ඒක අපිට පුළුවන් කමකින් break කර කර යන සමහරකට clauses තියෙන්න පුළුවන්. right? He went to අපි ගත්තොත් එහෙම candy, enjoyed visiting different places, comma, visited many places, comma, had a lot of nice foods, comma, right? කොහොම යන්න පුළුවන්. phrases clauses උනත් comma වලින් යන්න පුළුවන්. හරි? Right. Anyway, now here the simplest version. What do you call the words or the different here is also an example you can see very clearly. It's a theory part itself. You can see commas. item එක ලේසිම වැඩි item එකක්. ඒතකොට මේකෙත් අපි මතක තියාගන්න item එකේ OET letter එකේදී use කරනවා නම් මේ සරල මේ කතන්දරයක් තියෙන. එතකොට you can apply this one or your writing. So here you can see item එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙකකට අපි use කරන්නේ නැහැ කම එක. දෙකකට use කරන time වලදී අපි use කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? and දෙක, right? If it is the list is more than 3, so you can see comma, comma, and අන්තිම item එකට කලින් අපි use කරන සාමාන්‍ය practice එක තමයි මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම so you have to get used to කියන්නේ last item එකට before and එක place කරන්න. හැබැයි and එකට කලිමුත් comma එක place වෙන්නට ඕනේ, right? So that's the theory. Comma, comma, and එක and before comma. So that's the thing, right? You can see in each and every part comma is being used, right? I need to buy kiwis, coconuts, and limes. This afternoon, I'm going to study fun verbs, work, and babysit. Like you all are doing these all the things. If I'm correct, many of you, the majority of you, isn't it? The marbles are bright, colorful, and round. So you can see 3 items, 4 items in the floor. Comma වලින් break up කරලා last item එකට කලින් place කරනට ඕනේ. and එක මොකද ඒක අපි comma එකක් විතර මේව කරන්නේ නැහැ. and this one last item එකට කලින් and එක ආවා. and එකට කලින් comma එක එන්නට ඕනේ. So just you can see it's one theory. Okay, I would say most easiest theory, isn't it? right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ tab එකේ ඔයාගේ laptop එකේ මොකද්ද use කරන screen එක කියලා බලන්න, right? ඒ කියන්නේ screen දෙකක් තියෙනවා. දැන් මගේ මම page එක තියෙනවා සහ share වෙලා තියෙන screen එක තියෙනවා. So double click කරන්න. So අර on screen එක maximize කරලා ගන්න පුළුවන්. හොඳේ. සමහර අය එතකොට නැත්තම් මේ කියනවා screen එක පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒ option දෙකෙන් සමහර කාලයට මම ඉන්න screen එක තෝරගෙන හිටියොත් දැන් පේන්නේ මම. right? So when you double click this one, you can see enlarged this screen share. Okay, I think this is very clear for you, and I definitely am sure that you are not going to make any mistakes here. You are not going to make any mistakes here. I'm very sure you're clear that now. The guys, this is a kind of second part, kind of, right? Not that much difficult. This is where many people they misunderstand, right? They misunderstand.
because sometimes they cannot identify what you call maybe independent clause, maybe dependent clause, right? That's the problem that they have sometimes. මේ වර්ගේ මෙන්න මේ තියරි එක. මේක තමයි වැඩිපුරම ගොඩක් කට්ටිය වරද්දා ගන්න ඉෂුව එක. Right? Comma. Use comma to separate a dependent clause from an independent clause. I'm going to give you a chance to talk with me, and I just want to request අනේ කරුණා කරලා switch off කරගන්න cameras. මොකද මම ඉඳලා මට පේනවා ඒක it's not good, right? Please. I request, I had to request over and over again from some of you, and even not me, from your side, you had complained through to Mr. Charit that someone's camera sound, and it is very disturbing because this is your personal life, right? You should not share that one, please. මොකද මම ස්ක්‍රීන් එක මාරු කරද්දි මට පේනවා සමහරක් තැන්වල ඒවා. So එතකොට අනිවාර්යෙන් මට distract වෙනවා, සමහර අනිත් අයට distract වෙන්න පුළුවන්. Switch off your what do you call video cameras from your side, please. Maybe ඒක දන්නේ නැතුව ඒක on වෙන්නේ. හරි. Right. So I'm going to unmute you all and let me know how you are going to identify dependent clause and independent clause. You can talk with me. Please go ahead. Share your thoughts with me. Now, in this one, it says that you separate dependent versus independent, right? What is the theory how you can identify dependent and independent? How you can identify dependent? මොකද කමායක usage පොඩ්ඩක්ම වරද්දාගන්න එක point එකක් මේක. මොකද ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලනවා ඔයගේ comment එකේ තියෙන්නේ නැත්නම් you have not used the proper punctuation marks. ඉතින් මේ punctuation marks කියන part එකට වැටෙන part එකක් මේක. How you are going to identify dependent clause versus independent clause? Could you please tell me? Anybody? Those who are shy, especially, you can talk. Sir, Yep. dependent එකත් එක්ක subordinating conjunction එකක් එනවා. Great. That's the answer I was expecting. Thank you. Others can still, put in the chat box. It is very easy. Example, මෙන්න බලන්න. So let's see this example. Right? Let's see this example. This is a very simple example. Now, are you going to put this comma here or not? Now, if you try, you can pass. I did not use any object. No need to have object. It's not that kind of a rule. Object එකක් තියෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. So here, ඔන්න තියෙනවා conjunction එක. In other words, as you Miss rightly said, right? Conjunction එක මෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම conjunction එක ඉන්නේ dependent clause එකත් එක්ක. එච්චරයි. මෙයා කියන්නේ independent clause. There's no any doubt about that one. So definitely, if you start sentence like this, which means dependent plus independent, you must have used a comma. Don't forget that. 50% of the candidates, they forget this. 50% में कम तक करना. हरे 50% कम तक करना. මෙතනට comma කියන්න ඕන කියන එක. Even when we speak, what we do is that we have a small pause here. Pause in the sense පොඩි නැතිවීමක්. That's how we use in our day-to-day language. Okay. There's another way. You know already these things, right? So we have, quite a while about in the second week we discussed these things about, complex sentences, if you remember. Right here, you can say this one this way also. You can pass if you try. Right, guys, don't even forget this usage of capitalizing as well. Huh? That is also very, very important. When it comes to if here, it is the same meaning. There's no meaning-wise difference here. Here, only thing that we have given to the emphasis in the first clause. Don't use this one capital, which is wrong. Okay. Now here you can pass. If you try, you don't have to use comma here. No comma here. No comma here.
but you had used here. Because why? Now here you have started with what? Independent clause. Here we have dependent clause. Right. We are slide එකේ එහෙම නැත්නම් මේ presentation එකේ එහෙම නැත්නම් අර පාව මොනවාද PDF එකේ තියෙන පුංචි කතන්දරේ මම පොඩ්ඩක් ඔය explain කරා kind of with small clarification because there can be some new participants as well. So this is the second rule which I'm showing you now. Now let me share back this one, right? So you can see very clearly. A dependent clause cannot stand alone as complete sentence, while a dependent clause can. So you know that's already. So see, either way you can write. So you can see the example. Now here, whenever I write an essay, I get confused about where to put commas. Example itself, it says about the problematic part of comma. Because I also had, when I was learning English language, kind of a little confusion about usage of comma. ඉතින් ඒක හරියට වඳුරා ගන්න පුළුවන්. මේ පුංචි theory එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් whenever I write an essay, comma, I get confused. එතකොට වට පැහැදිලි වෙනවා. වාක්‍ය start කරලා තියෙන්නේ dependent clause එකෙන්. මොකද conjunction එක, in other words, subordinate conjunction එක මුල ඉන්නවා. comma එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක ටිකක් ඔළුවේ තියාගන්නට වෙනවා. නැත්නම් මේ චූටි කමා එකකින් පුළුවන් අපිට ලකුණු කිහිපයක් ඒ කියන්නේ C+ එකකින් ඔයාව C එකට ඇදලා දාන්න පුළුවන් කමා එකට. right. ඒ සමහර තැන්වල කමා නැති වුනහම serious what do you call meaning issues එනවා. right, serious. ඒකත් grammar issue එකක් තමයි. but එතකොට grammar වරදිනවා කියන්නේ at the end of the game it's a meaning wise error. okay. And here also you can see if the weather is nice tomorrow, I'm going to park. And you can see two colors, which is two clauses, right? Bear in mind that independent clause must come first in the sentence if you use a comma. එකනේ comma කියනවා ඒ කියන්නේ in the independent clause එක first time. If the dependent clause comes first, a comma is not used, right? So make sure that you do not forget that rule, right? Again, let me show you back again, which means now here again, see, if you use first dependent clause, you must use a comma. There's a theory, okay? ඔයා පටන් ගන්න dependent එකෙන් නම් තවත් ලේසි කරන්න ඔයා ලියන්නේ conjunction එකෙන් නම් start කරන්නේ ඔයා use කරන්න ඕනේ. ඉතින් if එකත් මේ if එක තමයි ගොඩාක් අය මම දැකලා තියෙන්නේ. සමහර අය මෙහෙම ලියලා if එක මැදට දාලා මෙන්න මෙතන comma එකක්. එහෙනම් සමහර අය මම දැක්කා letters වල අද දැක්කා semicolon සමහරකට colon එකක් දාලා තිබුණා. right. So be careful about that one, okay? So here you can't see any comma here. See, there's no comma here. There's no comma here. There's no comma here, which means sentence to start in independent clause second. Right. So that's the first theory. In other words, if I ask you, me මොන වාක්‍යද? We have a name for these sentences, right? What is the name for these sentences? This is to make sure that you are awake, right? I not to test your knowledge. I know that we are very studious and very intelligent bunch of people. What is the sentence type or what type of sentence is this? For an example, if I take this one, what sentence is this? Pattern, sentence patterns, or a sentence pattern. This one? Complex sentences. Yeah, that's it. That's it. Complex sentence. That's it. Okay. That's also can be වචනෙමුත් තේරුම දැනගෙන ඉන්න එක මම හිතනවා වටිනවා කියලා. මොකද ටෙක්නිකලි එතකොට අපිට ලේසි තව කෙනෙකුට ඕන උගන්වන්නත් නේද? අර කියනවානේ teaching is the best method to learn කියලා. To remember things. Right. Let's go to the second rule. Remember the first one? First one is about list. Second one, it's about complex sentences. එතකොට මෙයාට අපිට සමහරකට ඔක පැටලෙන්න බලන්නදී ඔය වගේ theories ගොඩක් එකට ආවට පස්සේ අර overflow වෙනවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ නේද? ටැංකියෙන් වතුර overflow වෙනවනේ වැඩි වෙනාම. එහෙම තම පොඩ්ඩක් වෙන්නේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අමතක වෙන්න බලනවා. So at least if you until you pass OET, it's better you remember things. Thereafter maybe you're not writing or using English language for examinations. No, it won't be that much issue. Right. Now next one.
The comma used to separate two independent clauses when they are joined by, you know what is fanboys, right? So you know what are the sentences that you are using fanboys, you exactly know. We discussed. Now that is what important not only for usage. මේක වැදගත් වෙනවා අන්තිමට අනිත් පැත්තට ගිහුවාම මේ punctuation mark එක use කරන්නත් නේ. නේද? ඒ කියන්නේ okay meaning වලට අපිට while එක what එක which එක that එක if එක complex sentence හදන්න ඕනේ. So that is no doubt. But ඒත් එක්කම punctuation marks ටිකටත් මේ ටික එහෙම් පිටින්ම වැදගත් වෙනවා. How to allocate comma. ඇත්තට punctuation marks වල අනිත් punctuation mark එකක්වත් මම හිතන්නේ මේ තරම් confuse වෙයි කියලා. Easy. Question mark, exclamation mark. You are not using exclamation mark. Apostrophe, isn't it? Full stop. You know, they are not that difficult. So this is the thing. This comma. It has many rules to be followed. That's the quite complex part. Though not that complex when we know the theory. Right now, see. Now you know this set. The third theory. It's about compound sentences. Okay, this is about compound sentences. So here you can see some examples as well, whereas I promised you I will be sharing some examples more. So here we are meeting back again some of these things, right? ඉතින් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙතන for කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය අර for use කරන preposition එකේ තේරුම නෙවෙයි, right? It's not the preposition. අර t නැත්නම් සදා කියන තේරුම නෙවෙයි තියෙන්නේ. It has some different meaning here. So but anyway, whenever you are going to join, right? Clause, which means whenever you are going to select two clauses, we identify them as both of them as independent clauses, not like in complex, right? In compound sentences, අපිට ඉන්න දෙන්නම independent clauses දෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම clause 1 තියෙයි, මෙතන clause 2 තියෙයි, අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඉන්නවා අපිට CC, which means coordinating conjunction එයාට කලින් මෙයා තියෙන්න ඕනේ, right? හැබැයි මෙහෙම තැන් තියෙනවා උදාහරණයක් විදියට නේද අර ලිස්ට් එකක් වගේ තැන් වලදී I went there I went to Candy and Jaffna කියද්දි නම් නේද? එතන it's not a compound sentence. එතන තියෙන simple sentence එකක්. ඒ තරම්ට ගිහිල්ලා එහෙම දාන්න යන්න එපා. තමා එකක් එක වැරදි. හරි? So that is also you need to keep remember. Right. නැත්නම් මේ හැම එකම මේ තියෙන දැක පළියට අපි දාන්න ගියොත් එහෙම වරදිනවා. හරි? So look into the set of sentences. We have got the airport soon, for we have a flight to catch. For an example here, පැහැදිලි එතකොට මෙතන clauses දෙකක් තියෙනවා නේද? දෙන්නම independent. සමයාගේ තේරුම මොකද්ද වෙන්නේ? නිසා කියන තේරුම මෙතන. Right? නිසා තේරුම. I tripped over a rock and I fell into a puddle. See, you can see. I do not want ice cream, nor do I want apple pie. මට ice cream ඕනෙත් නැහැ. apple pie එකක් ඕනෙත් නැහැ. See, nor දෙකම negative කරනවා nor එක use කරොත් එහෙම ටිකක් special usage එකක් නිකන් පුරු නෑ වගේ තියෙයි නිකන් එකපාරට දැක්කම question එකක් වගේ තියෙයි no do I want apple මෙතන තේරුම අපි emphasize කරලා කියනවා මට මේ දේ ඕනෙත් නැහැ කියන එක nor එකෙන් කරන්නේ දෙපැත්තම negative කරලා දාන්නේ. He wants to buy a pair of pants but he has already spent his paycheck. So you can see. ගොඩක් කට්ටියගේ මම තාමත් දකිනවා මේ compound සහ complex sentences සමහර කාගේ මදි. නොදැනුවත්වම use වෙනවා මේ simple structure එකේ දිගට ලියනවා but phrases කීපයකුත් දාලා තියෙනවා but at the end of the game more than 95% of the sentences are simple one. So don't forget, even though you write good grammar, even though you are using proper relevant information, but still your spellings are okay, everything is fine, but if you are using 95% or even 100% simple sentence pattern, you would not reach your destination, which means your grade, simply for nurses and all C+ grade, right? So make sure you use mix, right? Not by force, but it should be a natural flow. ඒක natural flow එකකින් එනවා. හිතාමතා මේ complex එකක් රින්ගවනවා. එහෙම කියලා නෙවෙයි. ඒක ටිකක් practice එකත් එක්ක තමයි ගන්න වෙන්නේ. එකපාරට ඩෝන් ගාලා හෙට ඉඳලා මේ දී සතියේ complex compound ඉගෙනගත්ත එක්කෙනෙකුට ඔක usage එකට එන්නේ නැහැ. ඒක relevant ඒකටත් ඒ වගේ මේක ඒ විදිහමයි අලුතෙන් අපි ඉගෙන ගන්න වචනයකටත්.
it has to be used about more than maybe 10 times, then only it comes to our natural automatic usage, or it is in our brain, right? So පොඩි අඩුවක් දැක්කා ගොඩක් අයගේ answers වල මේ complex in නැත්නම් compound. එතකොට වෙන්නේ ඒකේ තියෙන අර මේ smoothness එක right up එකේ හොඳට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන එක ලස්සන flow වෙන්නේ නැහැ. So they definitely check the markers, they definitely check your vocabulary, your grammar range, okay, and your sentence pattern range as well, when it comes to marking, right? Those who have definitely used those criteria, we know 100% that they have, they got better marks, right? They got better marks for it. So we are assured, we rest assured that many of them, they have, benefited from the courses for a couple of years, right? Third sentence explain කරන්න කියලා තියෙනවා. මේක explain කරන්න දෙයක් නම් නැහැ. මොකද අපි මේක මම හිතන්නේ first එකේ nor එක use කරන එක use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක special usage එකක් nor එකත් එක්ක යද්දී I do not want ice cream nor do I want apple pie. මට ice cream ඕනෙත් නැහැ, apple pie ඕනෙත් නැහැ, right? For an example, I do not want to play cricket nor do I want to play rugby. මට cricket play කරන්න ඕනෙත් නැහැ, rugby play කරන්න ඕනෙත් නැහැ. So you can see මෙතන බැරි වෙලා හරි she out නේද? ඒක වචන වෙලා මේක does වෙනවා. No, does she want to play cricket, something like that, right? So ඒක ලොකු මේ complex දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පන්තර කලින් චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා. So kind of a structure pattern. ඒකට මේක nor එක මෙයත් නැහැ කියන පාවිච්චි කරන එකක් කියලා මතක තියාගන්න. දෙපැත්තම negative වෙනවා, right? For an example, I don't like to drink coffee, nor do I like to drink tea. Coffee bonna කැමතිත් නැහැ, tea bonna කැමතිත් නැහැ, something like that. Okay, anyway. He wants to buy a pair of pants, but he has already spent his paycheck. We can drive to the beach or we can take a bus. It was snowing outside. May yet take a usage many sometimes it's confusing some. Balagana. It was snowing outside, yet the road was safe to drive on. ඉතින් අර yet එකේ තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් ඇත්තටම yet එකේ තේරුම but කියන එක. It was snowing outside, but the road was safe to drive on. ඇත්තටම but එකට 100% equal. මෙතන yet එක. I'm waiting for her for 2 hours, but she's yet to come. But she's yet to come කිව්වොත් එහෙම. එතන but එකක් දාලා yet එකක් ඇවිල්ලා. හරිද? එතකොට but එකේ තේරුම yet එකේ තේරුම එකක් නෙවෙයි. එතන කියන්නේ මම දැන් පැය දෙකක් තිස්සේ එනකල් බලන්න. I'm waiting for her for 2 hours, right? I'm waiting here for 2 hours for her. But she's yet to come. But එයා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. So you can see no difference, right? So it's a different usage. In English, අපි හැමෝම දැනගන්න ඕනේ වචනයක usage එක ඉන්න තැන අනුව තේරුම වෙනස් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම context එකේ තේරුම ගන්න ඕනේ. කවදාවත් කෙනෙක් මයින් වචනයක් ඇහුවොත් එහෙම මම හැම වෙලාවෙම මට full වාක්‍යෙම කියන්න. එහෙම නැත්නම් මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ. හරි? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට මොකක්ද කියන්නේ කියලා මම අහුවොත් මම හැමදාම ගන්න example එක ඔයාලට මතකයි. මම කිව්වොත් එහෙම ප්‍රශ්න කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නෙට මොකක්ද කියන්නේ? මම කියනවා එයාට ප්‍රශ්නෙට කියලා කියන්නේ question කියලා. හරිද? හැබැයි එයා කියනවා එතකොට ඔක usage එක ගිහිල්ලා කියනවා එයාට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක අසල. I have question these days. කිව්වොත් එහෙම that is bad English, right? Because why? එතන question කියන හරිය නැහැ. එතන හරියන්නේ trouble හරි, නේද problem හරි. ඉතින් තව question කියන තව ගොඩාක් මේ වචන තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම context meaning එක ගැන අපි ඉංග්‍රීසි වල බලන්න ඕනේ. සමහර කයි ගෝකත් ලොකු issue එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ since they do not have a particular idea, ඉංග්‍රීසි වල use කරන්න පුළුවන් වචන set තියෙනවා. හරි. එතකොට වැරදි usage එකක් use කරනවා. තියන්න පුළුවන් වචනයක් එක තියන්න බැරි වචනයක් use කරනවා. ඒතකොට එතනට ඇත්තටම එකට ඉන්න බෑ ඉංග්‍රීසි වල. එහෙම use කරන්නේ නැහැ. Context meaning එකේදී. There are some differences like that. In the තැන අනුව හරි පරිස්සමෙන් අපි English use කරන්න ඕනේ. That is what difference in English versus even our mother tongue. Right. The restaurant was expensive, so the family ate a lot of dinner. Ate a lot for dinner. So එකත් අපි මම කියලා තියෙනවා මේ දෙන්න එක so එක වගේවා අපි use කරන්නේ සාමාන්‍ය irregular format එකේ. ඒ කියන්නේ like අපි ඔය නිකන් සාමාන්‍ය use කරන්නේ friend කෙනෙකුට letter එකක් ලියන්නේ. or එහෙම නැත්නම් like speaking
ඉතින් writing වලදී අපි මේවා කතා කරනවා තමයි. එතකොට ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා මේක use කරන්න එපා වැඩි write up එකේදී. ලොකු error එකක් නෙවෙයි, ලොකු grammar error එකක් නෙවෙයි. letter එකට මේ C එක තියෙන එකක් එහෙම නැත්නම් fail වෙලා ගිහිල්ලා යන තරම් එකක් නෙවෙයි. But it is somewhat, informal usage, so. එහෙම ඒවා තියෙනවා. Right? So එක වැඩි write up එක use කරන්න එපා. Better if you can forget that, right? Ordinary conjunctions කියලා ඔක්කොම use කරන්න යන්න එපා. So select whatever that is appropriate. ඒවා ඇත්තම හොයාගන්න බෑ, label ගහලා නැහැනේ. මේ වගේ අපි session through තමයි අපිට ඒවා identify කරගන්න වෙන්නේ. Right. So whenever it is a clause that is joined by these, you must use this sort of a comma. Right. Okay, that's our third part or the third rule. Hope you remember. First one, listing. Second one is about complex. Third one is about compound. Next one. Use comma to separate non-essential element with sentence. මේක ටිකක් මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටියට මේ මම කලිමුත් මේක ටක් ටච් කරවලට මතක ඇති මේ ටිකක් මම හිතුවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කියලා මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් usages වල use වෙන එකක්. Non-essential element. For an example, මේක හොයාගන්න හරි ලේසි. මොකද මෙයා නැතුව වුණත් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. හරි. Let's start from the very beginning. Non-essential element එකක් කියලා කියන්නේ ඒ part එක තිබුණා නැතත් වාක්‍යයට බලපෑමක් නැහැ. හරි. ඒක කොටස තිබුණා නැතත් වාක්‍යයේ main idea එක අපිට කියන්න පුළුවන්. So let's say example. My mother who owns a blue truck drove me to school, right? So blue truck එකක් තියෙන මගේ අම්මා තාම මාව හැමදාම ස්කෝලේට ගිහලා ඇරලා එව්වේ කියන තේරුම. So you can see who owns a blue truck, that it explains something about mother. So this blue color, light blue color part is actually the non-essential item. දැන් මෙතන ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව පේන්නට ඕනේ මෙන්න මේ who එක. හරිද? මෙතෙන්දී මම රතු එළියක් දැල්වන්න ඕන අනිවාර්යෙන් හැමෝටම. මම දැක්කා write up වල first paragraph එකේ මෙන්න මේ relative pronoun අපි වෙනම කතා කරනවා. මම හිතන්නේ අපි third month එකේදී relative pronoun ගැන. හරි? වෙනම කතා කරමු relative pronoun ගැන. It's a very important item for us to use English in a proper or standard or in a very formal manner. Without these relative conjunctions අපිට සමහරක් වාක්‍ය කියන්නම බැහැ. මොකද මේ කියන්නේ ගොඩක් වරදිනවා. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි මම දැක්කා first paragraph එකේම ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මෙයා use කරන්න ගිහලා සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම වරද්දගෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය සමහරකට දාන්න ඕනේ නැති තැන් වල පූ දාලා තිබුණා. right? එහෙම issues තිබුණා. So ඒකෙන් වෙලා තිබුණේ අර සරලව ලියන්න තිබ්බ වාක්‍යයක් complex කරගෙන සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම first paragraph එකේ එහෙම පිටින්ම වැරදි. So be very careful if you are using this one, right? So don't worry. In the latter part, I mean not today, or maybe in the third month, right? Still we are in the second month. With the very beginning of second month, we are going to discuss, okay? So how to use relative conjunction. Right. Second, first phase එක හිටපු අයත් ඇති මෙතන කොහොමදත් ඉන්නවා සමහරක් අය join වෙනවා. එතකොට එයාලට සමහර වෙලාවට මේක issues තියෙන පුළුවන්. So they will also get benefit from these things because I try my best to put new knowledge, right, to each and every batch. So definitely even the seniors also will take something. මෙන්න මේ part එක කපලා අයින් කරා එන්න බලන්න. My mother drove me to school. දැක්කද? That is what we call non-essential item. ඒ non-essential item කියලා කිව්වේ හැබැයි මතක තියාගන්න close එකක්. ඔක close එකක්, right? Who owns a blue truck කියන්නේ close එකක්. ඒ close එකේ ඉන්නේ conjunction එකක් එක්ක. ඒ conjunction එක තමයි relative pronoun එක. හරි? Relative pronoun which we are going to discuss be in the next month, right? Her dog, strangely enough, I love mailman. Loves the mailman, right? Her dog, strangely enough, බලන්න හරි ලස්සනයි වාක්‍යය. එයා හරි 아무තු එයාගේ බල්ලා mailman ට හරිම ආදරේ. right? බලන්න. ඉතින් ඔක නැති වුණොත් අපිට මේ වගේ ලස්සන වාක්‍යයක් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. So something very different. මේක හේතුව තමයි මේක අපි සිංහල වලට හරිම ආගන්තුකයි. අපි mother tongue එකේ මෙහෙම structure pattern එකක් use වෙන්නේ නැති නිසා අපිට මෙයා ටිකක් මේ ඇත්තටම ගත්තොත් නොහුරුයි. ඕක තමයි අපිට මේක සමාජයට use කරන්න මේ පුරුදු නැති වෙන්න හේතුව. හරි. Next one. So this is the non-essential item. කියන්නේ මෙයා නැතුණත් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. Hedgehog loves the mailman කියන එක මේකේ තේරුම. So ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම non-essential
essential item එකක් ආපුවම අනිවාර්යයෙන්ම one part නෙවෙයි two commas දාන්නට ඕනේ. ඒ දෙන්න set off කරන්නට. To show that this is a non-essential item, and don't forget මේක තියෙන්නේ තනි වාක්‍යයක් ඇතුලේ. Right? This is inside the one single sentence. මොකද පහළ තියෙන වගේ වට පේනවා ඇති. එහෙම තනි වාක්‍යයක් ඇතුලේ වෙයි තියෙන්නේ. හරි anyway. මේක ඇතුලේ තව important වචන මගෙන් එයි. Wherever you need, I hope that you were in in the NTS also you were taking notes while the lecture is going on. I hope that you would practice the same here with me as well, because some words, some things I would not repeat back again. That's gone forever. Third sentence. The modern art museum was very ugly. However, the large marble statues were beautifully carved. So here you can see kind of a non-essential item. In other words, I would tell you this is actually a sentence connector. You need to understand these sentence connectors also very important, because it flows these sentences together nicely. I sentence connector එකක් කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ conjunction වෙද්දි right මොකද මෙයා ඉන්නේ තනි වාක්‍යයක් ඇතුලේ. දැන් මෙයා එනවා මෙයා full stop එක දාලා වාක්‍ය ඉවර කරනවා. මෙන්න ආවා however එක මොකද මෙයාගෙන් කරන්නේ it make a strong meaning line in between two sentences. Even you can write without this one, but there's no feeling. In other words, there's no nice flow in between the sentence, right? So you can see definitely before the subject verb, you can see however used, then you can see comma has been placed to identify that sentence connector. Remember, center conjunction. In other words, you can say linking word or sentence connector. However, therefore, anyhow, there are many. Right. On the other hand, again, non-essential element, it is a phrase. This computer has more features. On the other hand, that computer is less expensive. So you can see, in order to separate these part, something that adds before the subject and verb, more especially, it is there, the comma. So මෙතන ඇත්තටම non-essential item එකක් විදිහට තිබුණ දේවල් විවිධ දේවල්. එක වර්ගයකට අයිති දේවල් විතරක් නෙවෙයි මෙතන තිබුණේ. දැන් මෙයා ගත්තොත් මේක වෙන වර්ගයක්. මෙයා තවත් වර්ගයක්. මෙයා තවත් වර්ගයක්. මෙයා තවත් වර්ගයක්. right? ඔය වර්ග හතරක ඒවා තිබුණේ එක චූටි line එකකට දාලා. Okay. Back again. Let's remember. First one, listing. Second one, complex sentence. Third one, compound sentence. Fourth one is about non-essential item. ටිකක් confuse වෙන ඉඩ තියෙන එකක්. මේ වගේ ඒවා නම් ලේසි මම හිතන්නේ. It is very easy. මොකද මෙයාට පේන්න තියෙනවා මෙයාත් මම හිතනවා very easy. Maybe sometimes it would be some sort of challenging for you to identify this one and this one. Right? Right. Any questions, please? Go ahead. You're talking time. I wait 1 minute to a sip of water. You could. I'm looking forward to see your questions, please. Any doubts, questions which I raised? ඕක හොඳයි වැඩේ තියෙන්නේ මිස් වැඩේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද අපි මේ තියරි කතා කරාට OET වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොම මේ ලිස්ට් ඩවුන් කර ගියොත් එම අපිට හොඳ ලකුණකට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් දේවල් මෙහෙම ලිස්ට් ඩවුන් කර යන්න එපා අයිටම් එකක් දෙකක් කමක් නැහැ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ওই වගේ ආන්සර්ස් දැක්ක තැනවලදී මම කිව්වා මෙහෙම කරන්න එපා කියලා මොකද ඒ කියන්නේ කේස් නෝට් එක වගේ right the wound is red in color free of drainage no swelling no water නෝර් නම් දාන්න එපා නෝර් එකකුත් දාලා තියෙනවා no redness was noted ඉතින් අර වැඩි තියෙන ටිකක් ඊට වඩා ඔක හොඳයි no color free of drainage further there is no swelling or no odor අන්න එහෙම වාක්‍යයකට දාලා ගත්තා නම් වඩා හොඳයි නිකන් list down කර ගියොත් එයාට lesser marks තමයි ගන්න වෙන්නේ because actually that is not form right ඒක not form එක නිකන් මෙන්න මේ වගේ list down කරා වෙනවා නිකන් එතකොට එහෙම කරලා තියෙන එක අපි කපටිකමට අපේ කම්මැලිකමට වගේ එකක් නේ තේන්නේ වාක්‍යයක. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් expand කරලා ලියන්නට ඕනේ. අර ඒකනේ කියන්නේ abbreviations වලට expand කරන්න කියලා නේද? Right. Okay, please put forward your ideas. I'm looking forward to see your questions, doubts so far what we have been discussing.
We took almost 1 hour. But anyway, I hope that is fruitful. Please ask questions in the chat box, right? There are only 2 comments. අස්සේ කට්ටිය මේකේ අඳිනවා. මොනවාද screen එකේ. Be very careful. Right, anyway, I have switched off that option. Be very careful. There are more than 100 participants plus. So in online session, it's very challenging, right? So be very careful when you're using your mics, tabs. So because whatever you write here, all of us we can see, not only me, whatever you speak, whatever you show through the cam, so it is visible for all of us, right? Okay, ladies and gentlemen, there's only one question. ඒකට උත්තරේ තමයි however වාක්‍යයක් මැද use කරන්න පුළුවන්. I went to Anuradhapura, however I did not enjoy the journey. So should I go through to the thing? So let me see that for an example, right? So ඒක නෝන වාක්‍යයක් කඩලා ගන්නත් පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඒ however කියලා කියන මතක තියාගන්න ඕනේ ඇත්තටම conjunction එකක් නෑ නෙවෙයි හොඳේ. conjunction එකක් නෑ නෙවෙයි, right? So I went to I would say okay, Morelia. However, come on. However, I did not enjoy it.
right? Enjoy it, right? Okay, something like that, right? So I use always some, common sentences or common sort of examples to emphasize the meaning. So make sure that you use in this context of OET context, right? See, this is it, right? So make sure this is not a conjunction anyway, right? So we take it as a linking word, or we could say that is a sentence connector. But this is in one sentence. As you asked. ගොඩක් වෙලාවට මේක use වෙන්නේ ඇත්තටම full stop එකක් දැම්මා. However, comma, then another sentence to join two sentences. But anyway, as you questioned, yes, you can use it in a mid of a sentence as well, right? Okay. I hope I gave you the answer. Unfortunately, I have just one question. Oh no, I have, I have, right. So can I have example, more example for the second type of strange in a flow? What is that? Wait a minute. So there's another question. There's another question. That is with because. Yes. Let me show you the example. That is the. It's very easy. With because කියන්නේ subordinating conjunction එකක් versions දෙකක් තියෙනවා. Say I could not. This is one way that you can use or because, right? This one way. The other way is that you can start the same sentence from here. Because I was not well, comma, then this part here. When you have this one, don't put comma because middle position එකේ subordinate conjunction එක ඉන්නවා. ඒකට use කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා අර coordinating කතන්දරෙත් එක්ක පටල ගන්න එපා. Coordinating කියන්නේ coordinating conjunctions use වෙන්නේ මීට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් විදියකට. Subordinating use වෙන්නේ වෙනස් විදියකට. right? මෙතන ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේ version දෙකෙන් second version එකට same meaning මෙතනට use කරන්න ඕනේ. Because I was not well. මෙතන කමා එහෙම දාන්නත් එපා. I could not visit him. Right? Right. Okay. I think I give the answer. So there's another question. What is that? What is the difference between using underwent and undergone? For example, he has undergone surgery and he underwent surgery. What is the most suitable one? I cannot tell most suitable one because both are correct. First sentence he has undergone කියලා කියන්නේ present perfect වාක්‍යයක්. එයා surgery එකක් undergone කරලා තියෙනවා. හරිද? එතන එයා surgery එකකට ලක් වෙලා තියෙනවා කියන තේරුම. ඊළඟ වාක්‍යයේ තියෙන he underwent surgery කියන්නේ එයා surgery එකට ලක් වුණා. එතකොට දෙකම හරි. ඔයා use කරන්න ඕනේ මොන tense එකද කියලා තෝරගන්න වෙන්නේ. ඔයා use කරන context එකට අනුව you can present perfect use කරනවද past simple පාවිච්චි කරනවද කියන එක. right? Suitable කියන නැද්ද කියන එක අපිට context එකේ use කරනත් එක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට සරල මේ වගේ තේරුමක් ගන්නකො මේක හැමෝටම අදාළ නිසා මම කියන්නේ. කෙනෙක් අහනවා මම ඔයාලට මම සරල example එකක් ගන්න හොඳේ. මගේ අලුත් ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට පෙන් එකට දාලා දෙන්නම්. හරිද? say එතකොට මම කියනවා මොකද්ද ෆිල්ම් එක? ආ කේ හරි. මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් කියන්නකෝ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක්. නෑ අපි සිංහලයක අබා. so ආ කියන්නේ අබා කියන ෆිල්ම් එක. මම එයාට කියනවා දැන් මේ මොහොතේ I have watched අබා. ඔන්න හොඳට ඔළුවට දාගන්න. I have watched අබා. මම එයාට කියනවා අයියෝ මට ඕකේ මම බලලා තියෙන්නේ. අබා මම බලලා තියෙනවා. හැබැයි වැඩේ වෙලා ඉවරයි. වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි in the past කවද්ද කියලා clear නැහැ. මේක න sensitive case එකක් හොඳට අහගන්න. දැන් මේ සාම ප්‍රශ්නටත් එක්ක මේ උත්තරේ දෙන්නේ ඉතින් එහාට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින්. Whenever we have time we will talk in detail. හරි?
comments දාන්න එපා චුට්ටක් ඉන්න. comments නවත්තන්න පොඩ්ඩක්. එතකොට past එකේ මම කියපුවාම මම ඔක බලලා තියෙන කියන එක මම හරි ස්පෙસિෆික් ටයිම් එකකට නෙවෙයි allocate කරන්නේ. කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ, එයා දන්නේ නැහැ, මම කියන්නේත් නැහැ, මම බැලි ගියා අවුරුද්දේද 2 years agoද 5 years agoද කියලා මම කියලා නැහැ එතන. ඒක සමහරට ඊයේ වෙන්න පුළුවන්, සති දෙකකට කලින් වෙන්න පුළුවන්, සති පහකට කලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I have watched Abba. මම බබා බලලා තියෙනවා. අබා ෆිල්ම් එක බලලා මම තියෙනවා. right? ඕක ඇත්තට past tense. present එකේ ගතට ඕක past tense. මොකද action එක වෙලා ඉවරයි. නමට present perfect කියලා කිව්වට. මොකද ඒක කියන්නේ හේතුව මම මේ present moment එකේ අරයාගේ reply එකට තමයි මම මේක දෙන්නේ. ගොඩක් ටිකක් present එකට ටික ළඟයි වගේ. මේ present එකේ සිටුවෙන සිද්ධියක් එක්ක මේක වෙන්නේ. right? දැන් තවත් කෙනෙක් මෙහෙම අහනවා. කෙලින් past එකේ අහනවා. When did you watch Abba? යාම අපි කියනවා යාම කියලා. When did you watch Abba? මම කියනවා I had watched it about 5 years ago. මම ඒක බලලා තිබුණා අවුරුදු 5කට කලින්. දැක්කද වෙනද? මම බලලා තියෙනවා first එකේ present perfect. second එකේදී මම කෙලින්ම specific time එකත් එක කියනවා. අයියෝ මම ඕක බලලා තිබුණේ 5 years ago. අවුරුදු 5කට කලින් that is past perfect. right? අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ වාක්‍යයේ තිබුණේ has undergone ඒක present perfect කරලා තියෙනවා. he underwent කරා. passive voice එක දාලා ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා මම චූටි answer එකක් දුන්නා කියලා. Is it enough for you at the moment or do you have any issues? Is it enough for you? Is it enough for you? Or should you have any explanation? Right. So, how many questions තියෙන්නේ? Right. Very good. ඉතින් ඒ වගේ sensitive case තියෙනවා. ඒක පරිස්සමෙන් use කරන්න. So there's another question. මොකද දැන් මේ chat time එක හොඳයි. So because I allocate time for chatting now for your questions. එතකොට ඊට පස්සේ මම ආයෙ chat එක බලන්නේ නැහැ. ආයෙ වැඩට යනවා. So here we give some time. Right. Candy, where I ever like to visit is a famous town in Sri Lanka. Is this correct? Yes, correct. මේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ where I ever like to visit කියන එක නම් ඒ කියන්නේ candy where I like to visit නිකන් ever දාපුවම නිකන් පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ දැනෙනවා නිකන් odd feeling එකක් එනවා candy where I like to visit is a famous town in Sri Lanka. ඒක correct or ever එක නම් අයින් කරගන්න. ever එක දාන්න එපා. Likewise when using what who where these words can use that way. No එහෙම කියන්න එපා. ඒවත් එක නම් පටල ගන්න එපා. right? මොකද එහෙම කියන්න බෑ. ඒ ඔක්කොටම ඔක්කොම apply කරගන්න බෑ. because there are different usages. ඒ different usages එක කතා කරද්දී තමයි අපිට ඒක ඒ තියෙන හැම වෙලාවෙම context එකත් එක්ක ගන්න වෙන්නේ. ඒකට ඒ හැම එකටම මොහොම apply කරන්න ඕක කියලා කිව්වොත් එහෙම මම කරන ලොකු වැරද්දක් එහෙම නැහැ. because according to the situation again මම කිව්වොත් who use කරන හැම තැනකම use වෙනවද කම එක? No. For an example, that is the person whom I met. අරයා තමයි whom I met in the bus stand. අරයා තමයි මට bus stand එකේදී හම්බෙච්ච කරා. That is the person who stole my purse. අරයා තමයි කෙනා මගේ purse එක හොරගම් කරපුවා. This is the patient who had a severe injury 2 weeks ago. The example එකකවත් කමා use වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලා හරි use කරොත් කමා එක වැරදි. මම අර කිව්වේ first sentences වලින් සමහරක use කරලා තිබ්බා කියලා clue එක සම්පූර්ණ වැරදි. වාක්‍යෙම වැරදි එතකොට. හැම තැනකම එහෙම use වෙන්නේ he underwent a surgery 30th. Likewise, so if we use the has undergone surgery, we can write he has undergone a surgery and subsequently transferred to his dependents. Then මෙහෙමයි. හරිද?
ඕගොල්ලෝ active use කරලා ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ active voice වලින් පටන් අරගෙන end එකක් දාලා passive voice වලට move වෙන්න යන්න එපා. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො. දැන් මේ කතා කරන්නේ වාක්‍ය වෙන කැලලක්. හොඳේ. වාක්‍ය ඉතුරු ටික හරි. He has undergone a surgery. That's fine. මේ the use කරන්න ඕනේ. හොඳේ. අවශ්‍ය තැන් වල the දාන්න ඕනේ. ඔය එක දාන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය අමතක කරලා තිබුණා. ඔය එක the එක දාන්න ඕනේ. ඔය කතා කරන්නේ emphasize කරන්නේ surgery එක right එකක් දාන්න surgery එකක් දැනට කියලා තියෙන එක ගැන කියවෙන අනිවාර්යෙන් the දාන්න article එක use කරන්න. හරි. ඒක වෙන දෙයක්. He has undergone surgery නැත්නම් the surgery කියලා වෙන්නට ඕනේ. හරිද? මොකද වාක්‍යයක. තව paragraph එකේ මේක and දැන් ඔන්න උතන තව උලක්. මේ and එක දාලා subsequently right? and subsequently දාන්න ඕනේ නැහැ. for an example එතකොට ඒක ඇයි connectors දෙකක් එකලගේ use වුණා වෙනවා. එතකොට හරි confuse listener ට. සින්දු දෙකක් එකවර ඇහෙනවා වගේ වැඩක්. හරිද? හරි අමාරුයි එතකොට අහගෙන ඉන්න නේ. ඒ වගේ තමයි. වාලියනවා මෙහෙම he has undergone surgery subsequently transferred. දැන් උතන transferred කියන එක issue එක මොකක්ද දන්නවද? ඔයා first එක පටන් ගත්තේ active voice වලින්. හරිද? ඒකල passive voice වලට යනවා ඔයා. ඒ transferred කියලා ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒක එතකොට odd feeling එකක්. ඒ කියන්නේ අර theoretically හරියට ලියන තරකදී formal english වලදී ඒක පොඩ්ඩක් එච්චර හොඳ නැහැ. for an example එහෙම ලියන්නට උනේ ඒක active voice වලින් දාන්න පුළුවන්. whatever you are going to write you can put active voice there. උතන එනවා එන්නට වෙන්නේ subsequently he was transferred to high dependency care. ඒ කියන්නේ move වෙනවා නම් active voice වලින් passive එකට අපි අවශ්‍ය කරන treatment එක දෙන්න ඕනේ දෙපැත්තටම. first part එක close එක active තිබිලා dome කාලා අපි passive voice වලට move වෙනවා නම් එහෙනම් අපි and එකෙන් දාලා subject verb දාලාම passive එකෙන් දාන්න. හරි? active නම් අවුලක් නැහැ. ඕන එකට ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න is එකක් තියෙනවා නම් he is going there කියලා ඊට පස්සේ කොහොමනම් is එක නැතුව past participle verb එකකින් passive එකට දාන්න පුළුවන්. මොකද අර කලින් තිබුණ is එකට set වෙනවා. දැන් මේකට එහෙම බෑනේ. මේක active voice වලින් තියෙන්නේ we can write කියලා. sorry he has undergone කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ he has transferred කියලා ලියන්න බෑනේ. මොකද එයාට ඒ වෙලාවේදී එයා transfer වෙන්නේ නැහැනේ. transfer කරනවානේ. එහෙනම් transfer කරන එකක් නම් ඔයාලට දාන්න වෙන්නේ passive voice වලින්. කෙරීමක් නම් සිදුවීමක් නම්. Miss Samanthi Disanayake, was it clear for you? Is it enough? And are there any questions? Are there any questions? Okay, nice questions. I like it. Could you please teach applying of what to which before third month? Because it will be help. Yes, we'll discuss it in this month end, maybe. Yes. The reason why I took it to the third month is that maybe because due to the content that we have discussed before that. But if you request, yes, I could definitely consider that. Okay, maybe within because I need to explain you some parts of active voice and passive voice as well as I think. Then we have to discuss about the prepositions. මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ මේ prepositions usage එකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ prepositions use කරන්නේ නැතුව වචන වලට යනවා. එතකොට වචන දෙක අතර කිසිම ගැළපීමක් නැහැ. on එක, for එක, to එක නැතුව dong ගාලා වචනයක් දානවා. එතකොට ගැළපීමක් නැහැ. බදාම නැතුව gadol තියාගෙන පිටියක් හදනවා වගේ. එහෙම මම දැක්ක answers ගොඩක්. එතකොට චූටි වචන. හරි? ඒ කියන්නේ article. ඒවත් මම ඒක බැලුවා. ඒ වගේ පොඩි තැන් වල issues තියාගෙන අපි ලොකු දේවල් කරන්න ගියොත් එන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා. But anyway, we'll try our best to get it in this month. Relative conjunction in this month, maybe I don't know, not exactly next week, no, maybe after that we'll consider in the completing it in the second month. Yes. Yes, Miss Samanthi, welcome. Each and everyone we have solutions. English not something like from rocket science. We have solutions. Each and everyone we have solutions. Don't worry about that one. All of you can solve these issues. We can talk, discuss, and come to a resolution. Okay. Let me go through to the session back, and this is where we are getting nice questions that you had. I really like to see that questions, and you are engaging with this, and I'm always eagerly waiting to help you. Now here, now usually මේක ගොඩක් කටියට අමතක වෙන එක. දැන් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී close as start වෙන කලින්
බැරි වෙලා හරි use වුණොත් අපි introductory element එකක්. introductory element එකක් කියලා කියන්නේ ඒක තනි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. වචන දෙකක් තුනක් ඒ කියන්නේ phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්. Example, you can clearly see hello, yes, no, unfortunately. Easiest way you can identify these things, you identify subject and verb. You identify subject and verb. You identify subject and verb. Here, you can see, my name is Steven, the cell phone's battery is dead, the marble statue is not modern art, the only copy left decaf. So before that, you can see there's an introductory element of each of these sentences. Hello, yes, no, unfortunately. Make sure you put comma here. ගොඩක් කට්ටියගේ මම දැක්කා මෙන්න මේ point එක මිස් වෙලා තිබුණා. introductory element එකකින් start වෙද්දී comma එක use කරන්නේ නැතුව තිබුණා. මම හිතනවා අදින් පස්සේ ඒ issue එකත් හරියයි. Hello, my name is Steven. නැත්නම් මම මෙහෙම hello, my name is Steven කිව්වොත් එහෙම කතා කරද්දී උනත් ඒක අවුල්නේ. ඒකෝර අපි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙයා hello pause එකක් තිබ්බා. My name is Steven. Right? ඒකෝර ඒක practically කතා කරද්දී use වෙන එකම තමයි written symbolic system එකට එද්දී අපිට පෙන්වන්න ක්‍රමයක් නැහැනේ. අන්න අපි දානවා ක්‍රමයක්. සිම්බල් එකම පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඔන්න introductory element එක. close එකක් නෙවෙයි. මේක phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්. වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. because close කතන්දරයක් මීට කලින් කතා කරා compound complex වල. I think that is this part is very easy. I think you know now more than 80% of the thing, right? Very easy. It's not actually that hard up to now. Okay? Remember what we have been discussing? Listing, compound, complex, then what? Non-essential item, this one, what? Introductory element. චුටි කැලලක්, start එකේ තියෙන පොඩි කැලලක්. මේක වචනයක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද තනි වචනයක්ම නෙවෙයි. Next one. Use a comma to indicate pause, පොඩි නැවතීමක්, or shift at the end of a sentence. Shift. ඒ කියන්නේ pause එක නැවතීමක්, එහෙම නැත්නම් shift වෙනවා. idea එක වෙන පැත්තකට යනවා. Note that this can also be part of sentence that refer back to the beginning of a sentence, right? සමහරකට ඒ කැලල sentence එකේ මුලට refer වෙන කැලලක් වෙන්න පුළුවන්. අපිව date කරන කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ ටිකක් meaning එකත් එක්ක යන්න ඕන තැන් තියෙනවා. කම එක දානවද නැද්ද කියලා අපිට සමහරකට issues වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. මෙන්න ඒ වගේ තමයි. Theoretically it goes with the meaning actually. පාට හඳුනා ගන්නත් බෑ use වෙනව නැද්ද කියලා. Anyway, it was warm outside, not hot. Now, it was warm outside, not hot කිව්වොත් එහෙම without pause. Outside not hot. කිසිම තේරුමක් නැති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙයා ලොකු වැඩක් කරනවා. මම අර කලිමුත් කිව්වේ නේද? අපි ලිව්වොත් එහෙම save him not kill නේද? ඔතන කම එක දාන්න තැන අනු නේද? theory එකක් නැහැනේ. තැන් දෙක දාන්න පුළුවන්. Save him not kill. බේරන්න එපා මරන්න. Right? Save him, not kill. බේරන්න මරන්න එපා. Same thing මෙතන. එතකොට මේ situation එක meaning එකත් එක්ක යනවාද? meaning එකත් එක්ක යන situation. Right. Next one. You are in a good mood today, aren't you? See. එතන මොන break up වෙන එකක්. ඉන්න හොඳ mood එකක්ද? aren't you? meaning එක පොඩි break up වෙලා වෙන කැලලකට යන තරම්. shift වෙනවනේ. පැහැදිලි අපිට shift එකක් පේනව නේද? shift එකක් තියෙනවා මේක. You can see clearly there's a shift. Next one, the motorist slammed on his brakes, screaming at the car that cut him off. See, brakes. See this part. A shift එකක්. එක වෙච්ච සිද්ධිය කියන අතර adjective එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. සිද්ධිය වෙච්ච විදිය ගැන කියනවා. Next one, the dog walked down the street happily, waving his tail with joy. Again, an adjective clause එකක් අතරම. Adjectival phrase එකක් කියනවා. සිද්ධිය වෙච්ච විදිය. Happily waving his tail with joy. ඉතින් මෙතන පොඩි meaning එකේ shift එකක් වෙනවා. අපි ඒක identify කරගන්න මොකද මේ වගේ අවස්ථා ගොඩක් තියෙන හැටි. It's good to know there's something like this also. මොකද මේක සමහරකට එකපාරට අපිට හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ meaning එකත් එක්ක යන. ඉතින් හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් meaning එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා shift වෙනවා. වෙන idea එකකට යනවා නම් so you can place the comma. Right. Next one. The last one. The comma to set off quotations. When you are using quotation, පොතක තිබ්බ දෙයක් කෙනෙක් කියනවා නැත්නම් ඔයා patient කියපු දෙයක් එයා කියපු වචන වලින්ම කියනවා අපි ඒක නිකන් direct quote කියලා. See, today is a great day to be outside. So this is a direct quote. Exclaim the merchant. Merchant කිව්ව මෙහෙම දෙයක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ
merchant කියපු වචන වලින්ම එයා පෙන්නන අපි inverted comma use කරනවා අනිවාර්යෙන්ම සහ comma එක දානවා statement දෙක වෙන් කරන්නට. We call it direct quote. If you remember in O level, you studied, if you remember, direct and indirect, you call it reported speech. Right, next one. According to Francis Bacon, knowledge is power. See, this is a quote from Francis Bacon, comma, then the statement. I think that's easy, isn't it? Now, definitely, if you know this, 90+% you know about, come on. I know definitely you, many of you could understand, and you will have some issues and all. I'll send you a small worksheet as well later. Maybe we are going to have small mock tests as well, right? Definitely mock test are so they are impromptu, right? Without prior notice you will have, so to check out your own skills and all, right? Anyway, so we discussed it. Now going through to the next part, which I'm going to discuss with you. Okay, right. It's pretty important part, ladies and gentlemen, that is about your own errors, and then I'll be selecting some your few answers and go through them in detail, right? So these are the common errors that candidates of OET that they would do, right? Let's see into that turn step by step. Right here, the major issue that I have been observing many of the time, that some of the writers, they do have some issues about these voices. Okay, let me have one person. I have the PowerPoint one. I would rather like to share the PowerPoint slide rather than the PDF. So hope I will be opening up that one. Give me a second, right? Please. Will I open it? Yep. Right here. So I got the PowerPoint one for you. Right. So which is good. I think all of you can see this, right? Right. So see, many of candidates. What I feel is that I promised you that yes, maybe next week we see. I want to discuss some part of inactive voice and passive voice as well. බලමු මේක. සාමියාලගේ practical usage එක මම ටිකක් කතා කරන්න letter එකට දාලා හොඳේ. Right. So then you will have a lot of questions as well on that day. I think because many of think they have issues in fact active and passive as well. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් මෙයා මේ action එක කරනවා කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම so ඔයාලට පැහැදිලි පේනවා අපි ඒක ගන්නෙ active වලට මම දැන් කතා කරන්නේ but just to show you but අපි focus කරොත් එහෙම lunch එක විදියට ගත්තොත් එහෙම effect එක විදියට අපි ආව ගන්නවා passive විදියට හරිද doer සහ receive අතර වෙනසක් දෙන්නම start වෙන හැබැයි subject වලින් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ right but we'll see in coming up days what you can do with that right so ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අර මේ letters කීපයක මම දැක්කා නිතරම writersලා use කරලා දෙනවා I read it so definitely that is very kind of a distraction for you writer මොකද totally out of OET structure මොකද ඒකෙන් හරි tone එක අර අපේ තියෙන standard decent ගතිය විනාශ වෙනවා ලියුම මැද I did we did I observe කියලා වගේ තිබුණා ඒ වගේ situation වලදී ඔයාලට ගොඩාක් utilize කරන්න පුළුවන් passive voice එක ඉතින් passive voice එක දන්නේ නැතුව තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම OET exam එකට කලින් අපේ sessions වලත් එක්ක එකතු වෙලා මහන්සියෙන්
ඔයාගේ පැත්තේ මහන්සි වෙලා books refer කරලා YouTube එකෙමුත් බලලා මොකද එකපාරක් ඕක ඔළුවට වැදුනාට හරියන්නේ නැහැ. So that is for sure, right? ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක guideline එක අරගෙන over and over again a number of times you have to practice maybe within next couple of weeks, right? ඉතින් ගොඩක් අයගේ issues තිබුණා active passive අදාළව එක active කියලා passive use කරලා passive කියලා active use කරලා, right? Sentence structure wise issues තිබුණා, right? So let's see. I'm going to discuss it anyway, right? මෙන්න මේ වගේ examples තියෙනවා, right? The patient is monitored regularly. මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි. චුට්ටක් මට බලලා කියන්න මම ඔයාලව mute කරන්න. Sorry, unmute කරන්න. Make sure you are muted from your side. And whenever you want to talk, you can unmute your mic and talk, right? If not, there will be a lot of noises from your side. Whenever you need to talk, you can unmute. You can talk now. So what do you think? What errors or issues that you can see in these given two sentences? As you think. The patient is monitored regularly. Now, yeah. In this sentence, as you correctly said, patient තමයි දුවවෙන්නේ. මෙහෙම උත්තර වල තිබුණා වාක්‍ය. හැමදාම මේ වගේ උත්තර වල තියෙනවා. කියන්නේ බජස් කීපෙම වල කීපෙම මේ වගේ උත්තර තියෙනවා. එතකොට එයාට අමතක වෙනවා රයිට්ද? මෙතන patient තමයි දුව විතර වැඩ කරන්නේ. patient වෙන කෙනෙක් බලලා තියෙන්නේ කියන්නේ. patient තව patient කෙනෙක් බලලා එකක් වෙනවා. Monitored. Yes. As you correctly said, this is active voice. What make active voice වලින් තියන්නට බෑ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක passive voice වලට ගන්නට ඕනේ. මේ වාක්‍යය passive voice වලට ගත්තොත් Patient is monitored. is being monitored. oh yes, being monitored. අපි ඒක formula එක වෙනම කතා කරමු මේ වෙලාවක. Just to give an example to show මේකේ වෙන බරපතල වෙනස meaning wise. Right? ඇත්තටම patient ගේ පැත්තට action එක එන්නට ඕනේ. මෙහෙම. එතකොට අපි මේක passive voice වලටයි ගන්නට ඕනේ. subject එක patient වල තියලා. සමහර කටි දාගෙන මෙතන object එක තියෙනවා. නෑ object එක නෙවෙයි active උනත් passive උනත් subject එක තමයි මුලින්. right. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය ලියන තිබුණා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ මේ the patient has been discharged now. මෙහෙම වාක්‍යයක් හදන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුලේ මෙහෙම වාක්‍යයක් නැහැ. has එක ඇවිල්ලා being ඇවිල්ලා discharge past participle වලට යන්න ඕන එක නැහැ. right? සද්ද බාධා ටිකක් එන නිසා මම mute කරන්න හොඳේ. Right. Okay. So here the patient has been discharged කියලා එකක් එන්න බෑ. What is the option? මම එකක් දෙකක් එහෙම කතා කරන්නේ මේක ඊට පස්සේ වෙනම කතා කරමු. මේකේ වෙන වැරද්ද පෙන්නන එක. මෙතන meaning එක වැරදි. මෙතන grammar සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මෙහෙම තේරුමක් හදන්න බෑ. right? හිතපු දේ ඇවිල්ලා නැහැ වාක්‍යයට. ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන එන්න පුළුවන් අපිට දාන්න පුළුවන් the patient is being discharged. අතන patient එක discharge කරමින් තියෙනවා. so අපිට 100% clear වෙන්නට ඕන අපි ලියන දේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ නැත්තේ writer හිතාගෙන ඉන්න දේ නෙවෙයි ලියවිලා තියෙන්නේ. I have been observing several times that has been issue for some, not all, for some. කියන writer හිතාගෙන ඉන්න දේ නෙවෙයි කියවිලා තියෙන වාක්‍ය ඇතුලේ. වෙනම එකක්. Be very careful about that one. තවත් එකක් tenses වලට එහා ගත්තාම word සහ verbs භාවිත කරන විදිය. මම දැක්කා මේ වැඩේදී ඉතින් some of the writers, the candidates, ladies and gentlemen, they do not have proper understanding about the adjective, adverb, even verbs. We are very careful about verbs. Verbs තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනෙම භාෂාවක තියෙන වැදගත්ම වචන වර්ගය. මොකද එයා වරද්දාගත්තොත් එහෙම වැරද්දුවොත් එහෙම මේ ඔක්කොම ඉවරයි. Adjective එකක් noun එකක් වරද්දව වගේ නෙවෙයි. Here, all the investigations were done after admitting to the hospital. දැන් මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා. වැරද්ද උදාහරණයක් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම කියන්නකෝ. මෙන්න මේකේ. right? සමහරව මේක ලියනවා after admitted කියලා. හරි? කියන්නේ ed දාලා. මොකද තියෙන දේ අර මේ සමහර කම මේකට ed දානවා. එයා කියනවා admit කරාට පස්සේනේ. අය නිසා කියලා ed දානවා. කියලා සිංහල තේරුම ඔළුවේ තියාගෙන ඉංග්‍රීසි එක දාගන්න ගියොත් එහෙම. දැන් සමහර කම සිංහල වචන පිළිවෙලට ඉංග්‍රීසි දානවා. Definitely you are not going to score marks, right? මේකට admit කියලා මම කෙටියෙන් දාන ted දාන admitted the hospital. වැරදි. මොකක්ද දෙන්නට ඕන? All the investigations were done after
ඔයාලට දාන්න පුළුවන් option දෙකක් after the admission කෙලින්ම මෙයාව noun එකේ ස්වරූපයට ගන්න පුළුවන් right after the admission නැත්නම් after admitting right after admitting something like that එතකොට බැරි හරි මේ third දැම්මොත් past එකට දාලා මේ කැලේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි එතකොට මේ වාක්‍යයකට ඒක බලපානවා that is wrong these are the things that you have to be very careful ඔබ tenses විතරක් නෙවෙයි ඒවා පුංචි පුංචි තැන් combine කරද්දී මම දැක්කා ගොඩක් කටියට issues තියෙනවා මම කියන වාක්‍ය වර්ග තියෙනවා 1000කට අධික කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වර්ග වලින් එකක් දෙකක් තමයි මේ ඇත්තටම අපි ඒ සියල්ලම අපිට කවර් කරන්න බෑ හොඳේ. ඒක impossible. So අපිට අර වැරදිත් එක්ක එන දේවල් ටික බලමු. එතකොට common වැරදි ටික හදාගත්තාම මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටියට ඒ වැරදි තමයි එන්නේ කියලා. So මේක one situation. එතකොට මේ වගේ තියෙද්දි මෙන්න මේ දේ කරයින් පසුව කියලා now verb එකක් එන තැන් වලදී ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට verb එකට ing එකතු කරලා මේවා noun එකක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට බොහෝ දුරට මේක හරියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ වගේ ඉන්න sub verb එහෙම past කරලා මේ එහෙම නැත්නම් past participle එකට දාලා හදන්න බෑ ඒක. වැරදි අනිවාර්යයෙන් වරදිනවා. So this is one common error which was observed by me. Right. සමහරක් තැන්වල මේක හැමෝම සැරේම හැම වැජ් එකම තියෙන එක. මේක මොකද ඒක හැටි ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. So when you are writing it is very normal to make mistakes. So that is what we are here now. It's not a strange thing. So that is what my responsibility is. I'm showing you that some sentences it can appear unnecessarily complex කරගෙන තියෙනවා. හරි මම ඔයාලට මතකත් ඇති මම කමෙන්ට්ස් වලට දාලා තියෙනවා. හරි සරල වාක්‍යයෙන් විතර කියන්න තියෙන ඒවා එකක් complex grammar වලට කියලා. හරි කියන්නේ passive කියන්නේ දෙකක් එකද phrase දෙකම passive තියෙනවා. හරි එතකොට හරිම කැතයි වාක්‍ය හොඳේ. අනවශ්‍ය මට්ටමකට passive use කරොත් that is also very ugly to see. අනිත් එක තමයි මේ එක වාක්‍යයකට අනවශ්‍ය තරම් parts එකතු කරලා මුල්ල මැද අග හිතා ගන්නවත් බෑ මොකක්ද කියලා අගට යද්දි සම්පූර්ණ වැරදි වාක්‍යයක් ලියලා තියෙන්නේ subject verb combinations මොකක්වත් නැතුව. හරි වගේ issues ගොඩක් තියෙනවා. මේ හැම වෙලාවෙම බලන්න SV ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හරිද? Right? Maybe if you want to put another one ඔයාලා දන්නවනේ තියෙන tools මොනවද කියලා. එක්ක මෙතන subordinating conjunction එකක් නැත්නම් coordinating conjunction එකක් නේද? එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය මට්ටමකට දිගට වගේ යනවනේ කෙලින්ම full stop එක දැම්ම ඉවර කරා වාක්‍ය. මෙතනින් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා ඕනේ අලුත් වාක්‍යයකට ගියා. Right? If not සමහරක් අයට එහෙම දිග වාක්‍යයක් ලියන තරම් ඇත්තටම language දැනුමක් නැහැ. Right? එහෙම නැතුව if you are going to make a huge sentence, what is the ultimate result is you are making definitely a grammatically wrong sentence, meaning wise also wrong. But if you have that ability, never mind, you can carry on, you can write some, very in detail, complex sentences. For others, what I want to tell you are who එකක් use කරලා ගොඩක් වරද්දලා තිබ්බනේ. මම අනිවාර්යෙන් ඉවරෙන් කලින් example දෙකක් තුනක් පෙන්නන්න. එකක් දෙකක් බැරි පහක් හයකට යන්න බැරි. So I'll be selecting 2 or 3 maybe. Then I'll show you these issues which you have done in the write-up randomly. I'll select. Right. So this is one of kind of a thing, right? ඒ කියන්නේ හරි සරලව කියන්න තිබ්බේව ගොඩාක් මේ confuse කරගෙන වටේ ගිහලා කියලා තිබුණා. සහ අනවශ්‍ය තොරතුරු දාලා තිබ්බ එකක් හරි පරිසම් වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට I think your advice will be very beneficial. I think your කොහොම ඒවා කියන්නේ අපි ආයේ අමුතු එක කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි මේ letter එක ලියන්නේ මේ benefit එක බලාපොරොත්තු වෙන patient. Right? එතකොට ඒක වෙනම එක ලියන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලාවෙම fact මතම ඉන්නේ fact මත. Right? අර story type එකේ ලියන්න යන්න එපා. Story telling නෙවෙයි, right? Story telling වගේ තියෙනවා කැලේ දෙක. example I am writing this one first of all, then at last I would be grateful if you put this one. So if you could එකත් වරදලා තිබුණා ගොඩක් කට්ටිය. So see මම අර කිව්ව ගොඩක් අය මේ passive ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. දැන් සමහර කට්ටිය ලියලා තිබුණා මේක එදා කිව්වහම මතක විදියට. අන්තිම ලයින් එක මෙන්න මෙහෙමනේ. Right? I am greatly appreciated. මෙහෙම ලියලා තිබුණා. Right? So මේ passive දාන්නෙත් නෑ active දාන්නෙත් නෑ වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ එතකොට. Because why? මෙතනින් කියවෙන්නේ මොකද? appreciate කරන්නේ මෙයාව. ඔයාව. You are appreciated. ඔයා මේ ලියලා තියෙන්නේ. Right? Completely. ඔයා හිතපු එකේ අනිත් පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ recipient නෙවෙයි ඔයා අගේ කරන්නේ ඔයාව. Right? See the difference when you write
if you use passive voice in a wrong manner, so what you have to write then? So I am greatly appreciate. That I greatly appreciate if you could write something like that. I greatly appreciate. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම version එකක් තියෙනවා. It is greatly appreciated. It is greatly appreciated. මේකත් okay. Appreciated, right? If you could take care of this patient, something like that. This is also optional. So let me write that. It is greatly appreciated. Okay, right? This is also okay, right? But this is it is. It is greatly appreciated. I greatly appreciate active words. More confusions දෙකක් තුනක් දැක්කා. Right ups කීපයකම මේක වරද්දලා තිබුණා. So it's totally wrong grammar pattern without knowing whether it is active or passive. එතකොට පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මාරු වෙනවා. අර උදාහරණයක් විදියට chicken curry is made by husband කියන එක. මොකද වෙන්නේ? Husband is chicken curry is cooked by husband කියන එක. Husband is cooked කියලා වත් එහෙම. Right? Chicken curry is cooked, husband is cooked. You know what happened, right? Totally wrong. Be very careful. Right. So this is මේ duty වල තිබුණාට ලොකු area එකක්. මේක example දෙන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් මේකට. It's a huge area. අපිට lessons අන්තිම third month එක ඉවර කරනකොට මේ ගැන කතා කරන්න දේවල් තියෙයි. මේ මම නිකන් පෙන්නලා දෙනවා විතරයි. මොකද මේකට දෙන example 100% මෙන්න උත්තර කියලා පෙන්නන්න බැරි තරම් විශාලයි මේ කියන areas. It is with only practice and errors we can discuss. Right? මම හැම වෙලාවෙම සාමාන්‍ය හැමදාම කියනවා මම වැදගත්ම part එක තියාගෙන ඉන්නේ අන්තිමේට. Right? So that's my habit. Okay. මොකද අන්තිම වෙනකල් ඉතා eagerly මහන්සියෙන් ඉන්න කට්ටියට හොඳම කොටස දීලා යවන්න ඕනේ. Right. Wrong punctuations. So this is very important. මේකෙම මට කියන්න තියෙන්නේ වැඩිපුරම issues තිබුණේ මෙන්න මෙයාගේ. මම ගොඩක් තැන්වල අපිට තියෙන limited මට තියෙන්නේ විනාඩි 3ක් විතර. මම use කරන්නේ විනාඩි 3ක් හෝ 2ක් maximum. ඊට එහා කොහොමද time ගන්න බෑ. lesson එක කියන්නේ ඔයාගේ answer එකට comment කරන්න. Right? So because just imagine when you have 100 plus what you call letters, so that is impossible. එතකොට 2-3 minutes අස්සේ කොහොමදත් කමා usage එක ගැන මට explain කරන්න lesson කරන්න time එකක් එන්නේ නැහැ. Right? I'm not explaining. Even මම අනිවාර්යයෙන්ම spelling issues නම් තිබුණොත් spelling issue තියෙනවා කියලා round කරනවා එච්චරයි. So definitely ඒක go through කරලා identify කරගන්න. කමා එකටත් මම දාලා තිනවා කමා ගොඩක් තැන්වල ඔයාලගේ කමා use වෙලා තිබුණ නැති තැන්වල. මම හිතනවා දැන් නම් ගොඩක් කටියට තේරෙයි ඇයි මෙතන කමා එක එන්නේ කියලා. තවත් සැරයක් අර write up එකත් හොඳට study කරන්න. So just a small example to show you. After referring his documents, he was given. So for an example, see, very refresh කරගන්නත් එක දැන් මේ වගේ තැනක නේද? මේක කැඩෙන්න ඕනේ මෙතනින් අනිවාර්යෙන්ම. Right? So that's the thing, නේ. After referring his documents, මේක එක part එකක් නේද? මේ element එකක් start වෙනවා. අපේ subject verb එකට කලින් he was given නැත්නම් he was referred to a psychologist, something like that, a psychiatrist, isn't it? Now here you have to use comma definitely. මේ වගේ ගොඩක් මම දැක්ක නැති තැන් මේ විතරක් නෙවෙයි complex compound වල especially complex වල if එකේම use කරපු තැන් වල if එකත් එක්ක comma දාලා තිබුණා close දෙක දෙපැත්තේ තියෙති. So I hope that you will not do that hereafter. comma එකේ තමයි ලොකු issues තියෙන්නේ punctuation marks වලින් වෙන ඒවාට වඩා. Right. So මේකෙත් මම indicate කරලා තියෙනවා අර දේවල් ටිකම පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මේ වැඩිපුරම errors වලින් කීපයක් නිසා example තියෙනවා. So you can freely study. මම මේක තවත් සරලව තමයි කලින් session එකේදී කරේ. Right? So ඊට පස්සේ තියෙන ලොකුම issue එක තමයි මෙන්න මේ RC. What is that? Relative clauses. I told you we'll be definitely discuss this one in a very important session. Once we completed active passive and this basic OET 3 types of lecture patterns, 3 types of variety patterns, 3 types of letters, different things that we have to discuss. Then of course we'll go, when we finish those things, we'll go to that advanced parts.
so මම මේක දැනට ඒ නිසා ඔබ තියන්න මේක මේ කියලා තියෙන්නේ මේ තැන් වල use කරන්න එපා කොහොමදක් මේවා මේක ඇවිල්ලා that එක කියන්නේ relative conjunction එකක් so මේ that usages මේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට තව වැදගත් point එකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ that කියන එක නම අපිට හංගලා තියන්නත් පුළුවන් right the book I borrowed from you is excellent දැක්කද මේ that එක නැතුව නම් කියන්නත් පුළුවන් writing වලදී ගොඩක් අකට that එක තියෙනවා but මතක තියාගන්න ඕන that එක omit කරන්න chance එක අපිට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලදී relative clause වලින් ඒ chance එක තියෙන්නේ that එකට විතරයි දාන්නත් පුළුවන් නොදාන්නත් පුළුවන් right so that's an optional thing so let me talk this one in coming up session under relative conjunction which is very important session yes if you have any questions someone is raising hand please ask any question in the chat box go ahead මේකත් කතා කරන්න non-essential element එක අර මේකෙදි තිබුණා මම ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ right so wrong structure patterns and request මෙන්න මෙහෙම ඒවා තියෙනවා please kindly attention right sentences ලියවෙනවා අපි අතින් verbs නැතුව now take this one සමහර කට්ටියගේ තියෙනවා is එක එහෙම නැත්නම් සමහරකට main verb එක right main verb එක කියන්නේ verb එක is කියන්නේ be verb එකනේ then මේව නැතුව වාක්‍ය ලියලා තිබුණා right so be very careful that your aim is to make full sentences whereas if you need to get better marks on the sentence එක full එකක් වෙනවා මෙතන please kindly attention regarding කියලා වගේ එකක් මේ example එක මම use කරලා තියෙනවා right what is the missing part you have missed the verb what is the verb you could use please kindly what pay right without this one there is zero meaning in this clause it's not even a clause this is just a kind of a phrase without any meaning without this part right please kindly pay attention regarding this or that or whatever the thing right this is verb is super important in a sentence right so we are asked to write the full sentences always not the case note form and not the short form right so here space for you to write something and a small activity but still I'm not going to do that one right and this is something that I will take definitely from next week with the letter structure and some techniques I'll definitely take this lesson with you I try my best to give full comprehensive 1 hour regarding active and passive we'll see but it will not be a complete lesson though it is done in the grammar also ඒ lesson එක මම කරන්නේ writing වලට කොහොමද ඔයා tenses particularly use කරන්නේ active then more importantly passive බලමු අපිට එදාට passive කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙමයි if not we'll take it into one day so this is particularly about how you apply these things in your writing අර මම අද example දෙයක් ගත්තේ something like that so let's see in that time right right මෙන්න මෙහෙම ඒවා Mrs. Anne who is being unmarried so මේ wrong patterns මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ see what is the missing part what is the problem here මේක ඇත්තටම මේක යන්න ඕනේ නැහැ who එකක් අවශ්‍ය නැහැ and is unmarried සමහරක් අය අර who එක අමුතුවෙන් දාන්න ගිහිල්ලා මුළු වාක්‍ය වරද්දාගෙන තිබුණා since I am going to take you some example wait I show you the example so Mrs. Anne is unmarried okay single unmarried retired school teacher who is being discharged today and who in at all like Miss Anne Mrs. nang in the way spelling mistake right so I changed it unmarried now Mrs. in the hand yeah Miss Anne Miss Anne who is unmarried retired school teacher right so then on relative conjunction එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් ඒ වගේ right මෙතන අවශ්‍ය නැහැ ගොඩක් මේ අවශ්‍ය නැති තැන් වල RC දාන්න එක relative conjunction දාන්න එක who එක what එක which එක so you are making a wrong sentence so making detail අපි කතා කරමු වෙන දවසක so I'm just showing you right he has been suffering from illness and මෙන්න මේ වගේ තැන් වලදී මෙන්න මීට එහාට ඔයාලා දාන්න යනවනේ verb එක මතක තියාගන්න verb එක තියෙන්න ඕනේ form එකක් තියෙනවා අර මම කලින් කිව්වේ
එකපාරට ඔයාට verb එකේ past participle form එකට එම යන්න බෑ. He has been suffering from illness. එයා illness එකෙන් suffer කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා හැම වෙලාවම. මෙන්න මෙතන අපි දාන කොටසට මෙයාගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. right? මෙයාත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් පාට එකක් තමයි මෙතන තියන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ basically මම මේ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා වගේ මේ කෙනෙක් කියන ing form එක. Suffering from illness and working so hard and maybe getting treatment for last couple of years. Getting treatment for last couple of years. කිසිම issue එකක් නැහැ මෙයාත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. මොකද එයාත් ඒ වර්ගයමයි. right? ඒ present perfect continuous කියන වර්ගයමයි. So ඒ වගේ තැන්වලදී when you are having verb without subject after one clause හැම වෙලාවෙම recall කරන්න මෙන්න මෙයා ඉන්න level එක. මොකද එයාත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ඔයා ඊට පස්සේ දියන්නට ඕනේ. Especially writing. okay? දැන් සමහර තැන්වල තවත් කට්ටිය තිබුණා. මම මේක මෙහෙම example සමහර කට්ටිය මේක he's smoker. මෙයා නැතුව. right? smoker. හරි? alcoholism කියලා දුන්නා. මේක වැරදි. because alcoholism කියලා කියන වචනයක්. smoker okay. So this is something different. right? You can't say alcoholism. right? Two different meaning. Smoke it's okay. Article එක තියෙන මොන වෙනවාරේ සමය. So you have to use another, a particular, what do you call, appropriate word, but not alcoholism, right? It's not appropriate. Again, කියවෙන්නේ alcohol ගන්න කෙනෙක් කියන එක, right? මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. He's a smoker and he moderately consume alcohol. Moderately consumes alcohol. Something like, because it's a two clauses, no? It's okay. Right. Some few examples, right? Connecting clauses, we see. Connecting clauses අපි කතා කරලා තියෙන compound complex නේද? ඒ ටික sentence connectors මම ඉස්සරහට තව කතා කරන්න කොහොමද මොනවද use කරන්න තියෙන හොඳ sentence connectors in your OET write up. So let's see using half part of sentence. මෙන්න බලන්න. Mr. Dave was well treated and no vital signs at the moment. See, this is not meaningful. It's not meaningful. This part is okay. Well treated okay. And no vital signs may ගොඩක් clear තිබුණා මෙන්න මේ වගේ structure එකේවා. right? This is informal English. What you have to write? Mr. Day was well treated. You put the comma, then you write, and there are no vital signs with him at the moment. Because why? We call these are sentence fragments. Sentence fragment. Up to this part, your sentence is okay, but because of this part, you are totally destroying this sentence. Got it? Because why? There's no any meaning here. You will feel that there's a meaning, but there's no meaning grammatically. In this sort of a formal setup, you cannot get marks. Write it like this. Get it? Mr. Dave was well treated. Come on. And there's no vital signs at the moment. That would be nice. There are. Particularly. Here it is signs, it should be there. Sentence fragment use, so putting small parts to the sentence, but you have to do it in a particular manner so that you do not break the rules. Articles, I must tell you. So I'm not going to talk to you in detail about these things because I want to open up one or two letters for you before we say goodbye. So definitely you have to use that. But මම මේකෙන් කතා කරන්නේ මේ ටික අමතක කරන්න එපා. O එක and එක the එක. So whenever it is we need within 10 or 20 minutes we can discuss this part also in a coming update. So I'll keep it for that day. And වචන වරද්ද ගන්නවා සමහර කට්ටිය අපි මේවට කියන homonyms කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී එක වගේ શબ્දයන හැබැයි වචන වෙනස්. Along and along. දෙක along කියලා කියන්නේ දිගේ first one along කියන්නේ funny word. So don't confuse. ගොඩක් homonyms තියෙනවා. Disease කියන වචන දෙකක් තියෙනවා. DICAC versus DCAC disease. Two meanings. One is die, second one is illness. Homonyms. See, බලන්න homonyms. So like that English කියන homonyms ගොඩයි. Same pronunciation but different spellings, different meanings. There are a number of homonyms. මම මේ එතකොට ඔන්න පෙන්නනවා විතරයි හොඳේ. think have deeply මේ ගැන කෑ කරන්න ඔයාලා use කරන්නේ. මේ structure pattern එකත් මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්න is to m to r2 නියමිතයි කියන්නේ use කරන ලස්සන structure pattern එකක්.
because now I want to move to one of or one or two letters for your benefit. Let me open up. I'll take only 1 or 2 minutes. Right. So maximum 2, right? So let's see. So just wanted to tell you that even think of these small issues like මේ the මේක නම් මෙතන මෙහෙම මේ ස්පේස් එකක් තියන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක මම කියව full block format එකේ letter එකක්. හරි? කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ උතන ස්පේස් එකක් තියන්න. දැන් මේ aged කියලා තියෙනවා. වැරදි usage එක aged කියලා නෙවෙයි උතන ලියන්න ඕනේ. හරි? පේනව නේද හැමෝටම? letter එක මම share කරලා තියෙනවා. You can see this, right? You can see the letter, right? Yes, hopefully. And the minimum balance me kama usage එක වැරදි when he fell downstairs වැරදි වාක්‍ය මෙතනත් වැරදි, right? For an example මෙයාට මේක සරලව ලියන්න තිබුණා following accident from falling down the stairs. එක උදාහරණයක් වෙයි. මෙන්න මේක වැරදි. When he fell down the සම්පූර්ණ grammatically වැරදි, තේරුමත් වැරදි, right? Following an accident due to fall from stairs. මොන ලේසිම විදිය. Due to a fall from a stairs. නැත්නම් because of fall from stairs. ලේසිම විදිය. සරල විදිය. කිසිම grammar structure එකේ break up එකක් නැතුව ලියන්න පුළුවන් විදිය. right? ඔන්න වැරද්දක්. හරි? next one, as general practitioners order. දැන් මෙතන මේ මොකක්ද අවුල? as general practitioners order. එතකොට මොකක්ද අවුල? කම එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. We are doing wound redressing, so I told you that definitely I would not like to have we, right, I, which destroy the meaning. Look at here, Miss Anna Dijana, who lives with married and with වැරදි ගොඩයි එකක් කිසිම තේරුමක් නැහැ relative conjunction එක use කරලා තියෙන විදිය. Who lives with married with whom? Miss Dijana, a married lady who lives with 2 children. So that is what you have to write. See, සම්පූර්ණ වැරදි ස්ට්‍රක්චර් එකේ නාද එක්ක සිංහල ක්‍රමයේ මතක තියාගෙන ඒ විදිහට දාන්න ගිහිල්ලාද කියලාත් මට සැකයක් තියෙනවා. ඒ ගොඩාක් කට්ටියට වෙන වැරද්දක් mother tongue influence කියලා අපි ඒකට කියනවා. Right? So this is totally wrong. See, taught. ගොඩාක් කට්ටියට වරදින එකක් teach එකේ past and past participle is what? Taught, not teach. There's no word called teached. Right? Right. මෙන්න මෙහෙම use කරන්න එපා. Ladies and gentlemen. So look into this, and after that then එහෙම දාන්න එපා. Right? Or a decent වචනයක් use කරන්න පුළුවන්. As a result of that it was decided, right? One. එහෙම නැත්නම් consequently, නැත්නම් subsequently, something like that. After that, right? එහෙම ලියන්නේ. That's like storytelling. This is not a storytelling. Second issue, ඊට පස්සේ මෙයා කිසිම subject එකක් මුකුත් නැතුව කෙලිම එන verb එකකට. Another issue. මොකද්ද? No active ද passive ද මොනොත් නැහැ. Subject කෙලිම verb එකකින් පටන් advice to keep. Who advice? To whom advice? මුකුත් නැහැ. Right? You got it? එක්ක advice එක ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවනේ නැත්නම් advice කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය දෙකම නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් හැදෙන්න බෑ කිසිසේත්ම. So that's totally problematic part. Right? And see, මම හැබැලම කෝ මේක tone එක සම්පූර්ණ destroy කරනවා මේ වැඩෙන්. I එහෙම use කරපු ගමන්. So please don't do that one. That is totally very ugly to see. I no, don't do that one, right? දැන් අර වැඩේත් ආව වෙලා තියෙනවා. I would be greatly appreciated. ලියන කෙනා තමයි appreciate වෙන්නේ. Something like that, right? Be very careful. So this is definitely not suitable, and we'll have to මේ වගේ කෙනෙක් මං කියන්නේ maybe 3 months. So this is my guarantee. We'll have to study definitely for 3 months. If not, this won't have quick remedies. No. Let me share with you. I know that you are very tired and all, but want to share just few letters. This is something that I don't recommend. Please, I have tell it to the writer as well. I give definitely less priority for this sort of letters.
written on smaller pages, which is not good. I don't know මම කියන්නේ මේ spaces තියනවා ඉඩ නැහැ. මේ අනිවාර්යයෙන් මේ space තියෙන එකම space line තියාගෙන යන ලස්සනට එතකොට ඒක ඔයාලට හොයාගන්න බෑ වගේ ideas වල length එක කොච්චරක්ද කියන එක. මොකද real page එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ A4 size එකේ එකක්. So that would be better if you try out that. So just to show that, okay, I wanted to. Let me, share a very important last letter. So here you could have seen this one. Why I have put a star mark here is that, particularly this is very smooth write up, right? I'm not telling 100% okay, but the writer has used, almost make some mark issues. You can make space, so punchi hurry alignment, you are decent at like cherry on top again. Anyway, grammar is very better, very smoothly written. පොඩ්ඩක් කියවා ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ setup එකේදී I'll give more advanced comments for this one. So being the first letter, I believe this is quite good. There's another page as well. So I have put this star if the right is there. So your grammar is very good. Hope others also will be, touching this thing. So she could have used, or he could have used more of, compound complex, right? That is my suggestion for this one. Okay, something like that. So this is not that hard, ladies and gentlemen. So you can definitely, with the practice, you can overcome these issues. That is for sure. So next time I will be taking active passive, then of course preposition usage with the techniques of letter writing, some support for the letters as well. And then, as you said, relative conjunction. This month will be very important month for you in terms of this theory. So I think that you learned something. If so, I'm happy. Did you? It's time for us to say goodbye, and you can get a lot of letters coming this time. Okay. Yes. Say goodbye then. Thank you for being with me, sharing your thoughts, and putting forward your answers back. Right. Good night. Bye bye. Take care from my side. Yes. Right. Okay. Great. Then we'll wind up the session. I sign off by here.